যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। Yeah, it's all good. Hi guys, thank you for joining the live stream, the second live stream tonight. And yeah, everything seems to be fine. We are today going to check out and do listen, discuss, and do an English translation of a recent podcast appearance by the BJP State President Samik Bhattacharya, newly appointed BJP State President, who said some fascinating things in a new podcast. The most fascinating aspect of it has been, which has ruffled a bunch of feathers on all sides of the political aisle, is that he said he has a lot of respect for the senior CPIM leaders, senior age-wise, people who have passed away, because of a various number of things, because of a certain, let's say, bhadrata, nicety, politeness, class that they maintained, and also because of their honesty in a way. They really did, a lot of them, at least the senior ones have always led austere, ascetic lives. They have not had a bunch of bungalows here and there and a bunch of black money. And they have been, at least Buddhadev Bhattacharya has been great at art even. Samik Bhattacharya in fact points out that he was fascinated once when he went to Buddhadev Bhattacharya's place to see that on one side he is going on translating some legendary plays into Bengali. On the one hand, he's running a state, or he's being a politician and stuff. Am I audible, right? Yeah, everything seems to be fine. The title of the video is this a new BBK then? For that, I will again define what's BBK. And we are the main question we are going to basically ask ourselves today is, at least I haven't seen the full podcast, I have seen only half of it. We will try to conclude if this is the start of a new BBK in Bengal. Like Joker said, this city deserves a better class of criminals. Kolkata definitely deserves a better class of intellectuals. Is this a beginning of that? And secondly, we will discuss, or the other answer might be that this was just a failed attempt. Maybe we'll find out in the future that it's a failed attempt to woo some CPIM voters. Is it just that, or is it really the start of a new BBK? So let me check out some comments and then we will get to the video. Namaste, Gautam. Retro saying Shamikda will end up making the BJP party out of ex-TMC and ex-CPIM members. Yeah, ex-TMC though it's kind of already is, and it will have to be to come to power. Ex-CPIM, yeah, he wishes, because he gets into basically the bhalo kaku term I had coined. He gets into those people, basically. He's talking about those people, the good uncles of CPIM. And frankly, there are those good uncles in every political party. I myself personally know some bhalo kakus even in Trinamool, who often these days don't even vote for Trinamool. They vote sometimes. They are just frustrated with how the state and the party has shaped up. They were ardent supporters of the CM
when she formed the party, etc., they themselves got beaten up by the former government's police and stuff. But they are just old, nice people you can always have a nice conversation with. They'll always ask you how's your life going, etc. They'll try to help you out in situations. They genuinely care for you if you live in their neighborhood and stuff. None of them are in my neighborhood, but anyway, in other neighborhoods, I have come across some BBK, some bhalo kakus in Trinamool. Therefore, there might be some bhalo kakus even in RJD. And so therefore, today there are many bhalo kakus in CPIM, especially in that age group where you become a kaku. Kaku means uncle in Bengali. The next generation is definitely crazy woke people. But the past generation, there are just some random social workers who were bhalo kakus in the neighborhood, and who thought the way to serve poor people, the way to serve society, the way to be a contributing member of the society is to be a part of CPIM, to help out the poor. So Samik Bhattacharya is obviously trying to woo those people into BJP. The question is, how big is their number? Are they convinced by these arguments? And do the CPIM leaders that he's talking respectfully of, do they deserve a respect or not? And frankly, Samik Bhattacharya has clarified in the podcast many times that he is not saying that all their policies were great. He will forever have a disagreement with their policies, but were they good enough people to have a nice relationship with personally? His argument is that all of them were not gundas and mafia bosses like most people are in Bengal today. Ritvik is saying there is one interesting discovery I made. Congress was a royalist conservative faction of old Congress party that has completely moved to BJP. The Mysore Wadeyar, Wadiyar, Raje family, etc. I see. West Bengal never had this faction. No, yeah, I don't think there was a faction like that. But entire Congress was like that kind of, and all of them shifted to Trinamool. Okay, let's start. I'll define BBK just in a while. How many of you all require a definition of BBK? I guess someone watching our channel for the first time will seek a explanation to that. I think I will give an explanation of BBK just because some people might assume that I'm saying that, this is again maintaining the caste hegemony of the BBKs in Kolkata by Samik Bhattacharya saying these things. No, I don't mean it that way. I mean the good parts about the BBK, which there are, which some proud Bengalis who have blocked me on Twitter keep forgetting that I do acknowledge that there are in fact many great sides to BBKs to appreciate, but they are mostly in the past. But that aspect of BBKism is that coming back with Samik Bhattacharya. What was the name of the podcast? Adda something. Every podcast has to be Adda. Yeah, this is it. Adda Station. Yes, Sudeep, I will explain BBK. So, BBK is, guys, a short form for Brahmin, Vaidya, Kayastha. The reason the middle letter is B is because it's pronounced Boiddo in Bengali. So, Brahman, Boiddo, Kayastha. Brahmins, Vaidyas, Kayasthas can exist in the entire country, but when we use the term BBK, we specifically mean Brahmins, Vaidyas, Kayasthas of Kolkata and Kolkata only, because they were the cultural elite, the power elite, the political elite. They are the ones who have always had the economic capital, social capital, and cultural capital. They have proximity to power. They have been power. They are power. They were power. Now, everyone from Bonkim to Mamata Banerjee. Mamata Banerjee is not really BBK. We'll come to that later if it requires. But the reason to pointing out their caste is to acknowledge the fact that West Bengal, who claims to be not casteist at all, who calls every other Indian state, especially North Indian states, absolutely casteist, has the same problems that they diagnose in other states, i.e., not exactly the same problems in the exact same ways. In Bengal, no Brahmin Bengali is going around saying mean things to a Shudra Bengali. But what we see is two things which exist in other states as well.
that happen in Bengal under the garb of class, but are coincidentally absolutely based on caste as well, just not consciously. There can be, I think, conscious casteism and there can be subconscious casteism. West Bengal is subconscious casteism. Every other, at least UP, Bihar, is where the conscious casteist things happen. The problem is UP, Bihar has caste politics, so they have some recourse at least, no matter how flawed it is. West Bengal has zero recourse. West Bengal's casteism victims have zero recourse because there is no caste politics. I would not advocate for caste politics even over my life, but because the actual recourses would be a free market and stuff, and the government, the state stopping the recognition of any castes in any government document, but there is no recourse anyway. So when a massacre like Morijhapi happens and all of them are lower caste, no one speaks out about it, no one gives a shit about it, because they are people who matter less. They don't matter that much. Mysteriously enough, the chief minister who did the massacre was a caste himself. All the intellectuals who did not speak out against them were Brahmins, Vaidyas, Kastas. And this is what non-Bengalis must always remember about Bengal, is that every Bengali they have ever heard of in every field, except Meghnath Saha and Riddhiman Saha, have been only and only either Brahmin or Vaidya or Kayastha. It has mostly been because of competence. I am not saying that they have done unfair, illegal things or immoral things, definitely, but that's not immoral in the conscious casteist sense. So let's say I'm not saying that today Srijit Mukherjee must be boycotted just because he's Brahmin, and some Dolui Shapui Mondol director has to be given government grants to become a film director, and only then we will have great films, or it doesn't even matter if we have great films. It will just at least be representation and stuff. I'm not saying any of that. I'm pointing out two things to both commies and casteist strads. To commies, I'm pointing out that when you complain about, um, let's say, the Indian cricket team not having enough Dalits, the Indian army not having enough Dalits, no Dalit ever becoming the prime minister of the country, etc. So you're talking about representation. Why then is your state only filled with Brahmins, Vaidyas, Kaisthas in every position of power, in every profession? Okay. More weirdly, if a crime between a Dalit, between two Dalits, chhodi do. Even if a non-caste based crime happens and the victim is of a lower caste, let's say a Brahmin, and I have given this example many times, I'll just give that personalized example once again, just for any new viewer, which is, if today the vocalist, singer, songwriter I mostly work with on my indie projects is a Brahmin. So if he and I have a fight sitting in UP, the headline next day will be Brahmin guy beats up Vaishya guy. In that same incident in Kolkata will be covered as vocalist beats up guitarist. Okay, so the data collects up all that way of reportage. Okay. Secondly, if representation doesn't matter, then what matters? You'll be a lower caste and you'll get killed by the police in the 21st July massacre of Congress workers. You'll be dying in every political violence incident. You'll be dying in Morijhapi. The people in power, in the police, in the chief minister's seat will be Brahmin, Vaidyas, Kaistas, and no one will give a shit. The intellectuals not batting an eyelid when Jyoti Basu does all of that for all those years will sit quiet, who are all Brahmins, Vaidyas, Kaistas. Those same intellectuals will complain about Buddhadev Bhattacharya having too much arrogance in 2006 to 11 because he was doing a great Tata factory. Why? Because he said, that party has 35 seats in the assembly. I have 235 seats. To what fucking extent am I going to be taking them along and listening to them? People voted me because of the things I plan to do. And that was considered arrogance by Brahmins, Vaidya, Kaistha, academics, journalists, students, professors all over the state. And for those 5 years. Okay. What I want to point out to casteist trad is that upper castes are so awesome.
Brahmins have some birth-based or God-gifted rights to be at some nice position, no? They deserve, I guess, extra respect or something, if you are really casted that way. Because Hinduism says it has to be that way. Come to Bengal. All of the most anti-Hindu, anti-India commies are all of them Brahmins, Vaidyas, Kastas. And they are the ones who are the key drivers of the anti-Hindu, anti-India narratives of almost entire India's academia, and in the West. That's BBK. Now, there is another side to BBKs, which is the Bonkims, Sri Aurobindos, Netaji, etc. All the famous Bengalis you all know, all of them are BBK. All of them are Brahmin Vaidya Kasta. The very fact that Bengali as a language today is the closest to Sanskrit, not just Shuddh Bengali, casual everyday Bengali is the closest Indian language to Sanskrit today. The credit for that entirely lies with the BBKs of a certain era of Kolkata. BBK means Brahmin Vaidya Kastas of Kolkata. And they have been excellent at art and stuff. I shudder to call any piece of art excellent because it's a very subjective term, but whatever is considered very good, high art, etc., in the mainstream, by intellectuals, academics, by artists themselves, the society in general, all of that has been driven by BBKs. The very fact that it was once considered that what West Bengal does today, India does tomorrow, that was entirely because of Brahmins, Vaidyas, Kaistas of Kolkata. Now, that positive aspect of Brahmin Vaidyas Kaistas of Kolkata, who have had a hegemony on everything in Bengal for 200 years, that positive side, at least, is that making a comeback with a leader like Samik Bhattacharya, who has the same consumption patterns of the Bhadralok caste. Historian Shekhar Bandyopadhyay dubbed these Brahmins Vaidyas Kaistas of Kolkata as a distinctly separate caste altogether, because their group, which is the Bhadralok group, the Bhadralok caste itself, the group itself is a caste. He said it because they absolutely function like a caste. And castes are status groups. They are exclusive groups who have a distinct consumption pattern of their own. What movies do they watch? Through what medium do they watch it? What sports do they watch? Through what medium do they watch it? What food do they eat? How do they eat it, etc. Like Brahmo Samaj. It became a caste very soon. They even had endogamy. For example, when I was growing up, cricket was the main cool sport. Football was kind of looked down upon in certain sections, because football was the poor man's sport and it was not of the consumption pattern of my surroundings, etc. With the advent of easy access to TVs and stuff, cricket became such a mainstream sport. It became such a poor man's sport that quickly everyone shifted to something else, because the key factor you have to remember in the context of exclusive groups and castes and consumption patterns is that anytime new people you consider lower than you in status get into your exclusive group by copying your consumption patterns, you will tend to move away from your consumption patterns and shift to something else. So out of the blue, stuff like English Premier League became popular, even in middle class schools like mine. I did not study in a convent or elite Kolkata school. People who could not pronounce half the club's names, etc., or had never heard of English Premier League until 2005, 6, etc., completely stopped watching cricket and only started following football, because they got to come across as the cooler guys from watching a sport that's watched by white people and in the West, whereas cricket is watched by these Indians, these natives. So that was an exclusive caste, exclusive group, shifting their consumption patterns. So Samik Bhattacharya has Bhadralok-like consumption patterns. He's a Brahmin himself, and this is one state where BJP does not need to play the conscious caste politics. So their chief CM face, unofficial CM face at least, Shubhendu Adhikari is Brahmin. Their BJP state president is Brahmin. Their potential another CM face, the former state president Sukanta Majumdar, is Vaidya. Although Shubhendu and Sukanta Majumdar would not qualify as BBKs because they hardly have the consumption patterns of the Kolkata Bhadralok, but Samik Bhattacharya does. And his love for that BBK-like art and stuff, and speaking that way, is that good? Does it amount to something? Or is it just a failed attempt at wooing CPIM voters?
That's the question we are seeking answers to today. পার্থদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা সর্বজননী। জেল থেকে ফেরার পর আপনি কথা বলেছেন, ফোন করেছেন? বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যে কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। Yeah, this person will be mentioned repeatedly. Bikash Ranjan Bhattacharya, one of the key lawyers these days, fighting the cases against all the scams that the West Bengal government has done, allegedly has done. Also, Bhattacharya, no wonder. CPIM is filled with Brahmins mainly, and some Vaidyas and Kaistas. Only today they have made way for some SCSTs, etc. Now, Bikash Ranjan Bhattacharya was also an MP, if I remember, of CPIM and the former mayor, right before after Subhash Chakraborty. No, I forgot that Trinamool guy who became an MP for the first time when he was 22 or 23. Subroto Mukherjee or Chatterjee, some Brahmin surname. After that, Bikash Ranjan Bhattacharya became the last CPIM mayor, and then Firada came. I don't remember if there was someone in between. আমি প্রয়োজনে কোনো আইনের ব্যাপার জানতে গেলে তাকে ফোন করি। আমি একটা ভিডিও আপনাকে দেখাবো। আমি এই প্রতিবাদটি আমরা ঠিক করলাম যে আমরা গরুর মাংসকে প্রকাশ্যে দেখাবো কিছু ক্ষতি। SGIND, yes. Firstly, Bengal's football glory was long back in the Chuni Goswami days. Secondly, it was an absolutely poor man's sport. In the city, nobody gave a shit about football. It was absolutely poorest of the poor playing football. Everyone went to practice cricket because of Saurav Ganguly. আমার বেশ মনে পড়ছে সেদিন আমার ছেলে মারা গেছে, আর সেদিনই আমার বাগানে হাসনাহানা ফুটেছে। আমি প্রাণ ভরে সেই হাসনাহানার গন্ধ শুকেছি। এরকম হয়েছে কখনো কাউকে কবিতা শুনিয়ে কোনো নারীকে ইমপ্রেস করেছেন? গাছের পাতা নড়ে চড়ে তোমার কথা বলে এই দুটো লাইন মনে আছে। সেটি প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। যে টিমটিম করে জ্বলছে, সেই সময় যারা পদ্ম ফুল ফুটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সমীক ভট্টাচার্য অন্যতম। এবং আজকে এখানে এসে দেখলাম একদিকে যেমন রয়েছে ভগবত গীতা। Oh, she's saying that when the light of BJP was shining not very brightly, even back then, Samik Bhattacharya was one of the key people lighting up those BJP diyas. And when this podcast host has reached his place, she saw শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, she saw Bhagavad Gita, a Shama Prasad Mukherjee biography, সেরকমই আর একদিকে রয়েছে কার্ল মার্কস। and Karl Marx as well. In Bengali, that says Marx Engels. আমি একটা জিনিস প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব, তাহলে কি রাম বাম একসঙ্গে? ওটা একটা স্লোগান মাত্র। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী যে রাজনীতি করে, তো সে তো মতাদর্শ নির্ভর হবেই, আর তার মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাকে তো অন্য মতাদর্শ জানতে হবে। এক্স্যাক্টলি। So well said. He's saying, yes, there has been a slogan often that first Ram, then Bam, Bampanthi, etc. But he's saying it's just a slogan, but you have to know the other side's arguments. You have to know what the leftists say. You have to know Vampantha. আমি দাস ক্যাপিটাল চিনি না, আমি মার্কস ম্যানিফেস্টো পড়িনি, আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস জানি না, আমি একজন সঙ্গে আলোচনা করবো কিভাবে? এটা তো সম্ভব। Okay, guys, I must inform, at least, let's say, educate you guys on something else as well in the BBK context. Other castes, at least the middle castes, not any lower castes, at least as of now, the middle castes like mine have been becoming BBK adjacents by copying their consumption patterns. But since we were so slow to the party, so gradual to the party, and because of the 1991 reforms and stuff, since then, many middle castes have also become BBK adjacent. A lot of them definitely do have the exact same political views as the rest of BBKs, but for example, I don't, but many BBKs in Kolkata also these days don't really have the same views anymore. My point is that
I am what you could call a BBK adjacent guy, and it really tickles my fancy that he's saying these things, which I'm about to translate, because this satisfies my BBK sentiments and tastes as well. Okay, sensibilities as well. So listen to this brilliant point. He says, if you haven't read Karl Marx, Das Kapital, if you don't know the history of World War II, how am I even supposed to talk with you? What am I going to talk about? What do you even know? How am I going to discuss politics with you? নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব। এটা তো অস্বীকার করবার কোনো জায়গা নেই যে একটা সময় ছিল যে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে মার্ক্সবাদ যতটা নাড়া দিতে পেরেছিল পৃথিবীর অন্য কোনো মতবাদ সেটা পারেনি। He's saying that, see, it's a fair thing to acknowledge that the way Marxism was able to affect employer-employee relations, no other ideology could. No other ideology was successful. It's true, and we have to acknowledge that. হয়েছিল, সেটা ঠিক ভুল সেটা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক আছে। আমি আমার রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সেটা একভাবে দেখবো। বামপন্থী যারা এখনো সেই মতাদর্শে বিশ্বাস করেন তারা তাদের মধ্যে করে দেখবেন। তো একটা মতাদর্শের প্রতি, First of all, I really like the fact that the BJP state president is wearing a t-shirt. I can't stand the fake khadis anymore. And he actually brings this up as well. So yes, he's saying that, and I can view that phenomenon of Marxism affecting employer-employee relations to that extent from a different political perspective, and the leftists will see it from a different perspective, but we have to acknowledge that it did happen. বিশ্বাস করেন তারা তাদের মধ্যে করে দেখবেন। তো একটা মতাদর্শের প্রতি কোনো সময় ঘৃণা পোষণ করা উচিত নয়। You must never hate an ideology. আপনার কি কোথাও গিয়ে সফট কর্নার আছে তার প্রতি, বামপন্থীদের প্রতি? সফট কর্নার যদি থেকে কিছু মানুষের জন্য অবশ্যই আছে। Oh, interesting. I'm sure a lot of you all non-Bengalis are getting a bunch of things they are discussing. So she's asking, kya वामपंथियों के प्रति आपका कोई soft corner है? He's saying, at least towards some वामपंथी people, I definitely have a soft corner. যারা 34 বছরে ক্ষমতার অমৃতরস পান করেননি, যারা নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করেও আজও কার্যত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, जिन लोगों ने 35 years पावर में रहने के बाद भी पावर का अमृत रस पान नहीं किया, जो लोग आज भी पूरा ही एसेटिक जिंदगी बिताते हैं, একদম। তো তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা থাকবে, আমৃত্যু থাকবে। उनके लिए हमेशा हमेशा जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, अमृत्यु श्रद्धा रहेगा. And this is what I had been saying, albeit a little hesitantly. I started saying this about 1.5 years or 2 years back, that in my observation, a lot of what I have come to know about RSS, because I didn't know RSS even existed in Bengal, they apparently do, but the way RSS functions, in the rest of the country, a lot of nice RSS bhola bhala uncles who are just known for their social work and stuff, they're just nice guys. CPIM practically has been that. A lot of CPIM workers are that. I know such people personally. As I said in the beginning, they just wanted to do good for the people around them, etc. Help everyone out as much as possible in a socialist way, of course, getting them government jobs and stuff, or let's say petitioning them, or at least explaining to them how to write a petition and stuff, or do a procession for them, or help with any government official work and stuff. A lot of those people have not only been great social workers, they have organized blood donation camps all the fucking time. They have sacrificed their family time. They have absolutely not been drawn by wealth. Forget black money, white money bhi nahi hai aise bahut CPIM workers ke paas. And they have dedicated their lives to only social service. What does that remind you of? RSS. Which is why I'm inclined to believe that he has respect for those kinds of people because of that, because he also comes from a similar ideology, vision about volunteer service and stuff in society. Is it not playing? আমরা বিমান বাবুকে দেখছি। He's talking about Biman Bose, the head of CPIM in Bengal. No, he's been replaced by Mohammed Salim. Biman Bose had some senior position.
তো উনি জীবনে একটা কি স্বাচ্ছন্দ্য যদি চাইতেন পেতে পারতেন, যা চাইবেন তাই পেতে পারতেন। কিন্তু এখনো তার যে জীবনযাত্রা, একদম দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সে স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি একটা You think শ্রদ্ধা that থাকবে। that guy has been in such a significant position for all of these years, and even today you see his lifestyle. It's completely austere and ascetic. So how can you not respect that? And the anchor agrees. সূর্যকান্ত মিশ্র একজন চিকিৎসক, হুম। সে কিভাবে জীবন তিনিও কাটায়? Shujokanta Misro, the guy who was able to become an MLA even when almost the entirety of CPIM lost in 2017 or 16. 16 or 11 probably. So yeah, he's a doctor. Although there are some allegations against his wife getting some benefits and stuff because of his political connections. But anyway, we are in a happy, fluffy mood today. We are supposed to be that way today. But anyway, it's about Shurjokanto Misro's at least personal life, which is ascetic and austere like most other senior old commie leaders. Not the monstrosity and abomination that we see in the current government, and the people in the current government. বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে করেননি পারতেন। সেটা। সুজন চক্রবর্তী একজন ভালো ছাত্র, তার He's talking about Sujan Chakraborty now, one of the last CPIM MPs as well. He's a PhD in physics, was offered many very, very lucrative jobs in the USA, never took up those jobs, stayed back with just to be in CPIM and do good for the poor people of Bengal, etc. So they had misguided, they still have insane and horseshit and misguided views on economics, but their heart's in the right place. That's Samik Bhattacharya's point, and a point, I think it's a fair point. বাড়িতে যান, তার সঙ্গে কথা বলুন, তার কাজের লোককে দেখুন, তিনি কি খাচ্ছেন সেটা দেখুন। সেটা তো একটা ভিন্ন দিক, তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক Yeah, I can have political disagreements with them, but you see their lifestyle, see what they eat, see even look at their interactions with their maids and stuff. How can I not respect that? বৈরিতা থাকবে, কিন্তু অবশ্যই ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকবে না এবং থাকা উচিতও নয়। व्यक्तिगत स्तर पे कोई शत्रुता नहीं होगा कभी इन लोगों से, और होना भी नहीं चाहिए. That's what he's saying. এটা হচ্ছে আমি সৎ, সেটাকে দেখানোর জন্য প্রচেষ্টা, আর বাস্তবে আমি কি সেটা দেখানোর জন্য একটা চেষ্টা। অনেকে বাড়িতে সমস্ত কিছু আধুনিক জিনিস। My favorite point. He's saying there can be two kinds of people. First, who just want to, who have no problems with people finding out what their lifestyle is like, because that's the austere lifestyle they lead anyway. And some people want to show off a fake ascetic side in public, but are not that way in private. পত্র পড়েন, কিন্তু যখন বাইরে বেরোন তখন খাদি পড়েন। Yeah. Yes. He's talking about those people. He's saying some people use every modern apparatus and stuff, every Western thing in their life, but when they go outside, they wear khadi just because they have to. This is the part I'm adding. They do it because they have to show off themselves as a gharib neta, garibo ka neta. So you can't afford anything other than khadi, you know. তো এটা তো বহবের ঘরে চুরি করা। 2019 সালে মানুষ একটা বাইনারি সেট করেছে যে তৃণমূলকে হারাতে পারে বিজেপি। এই লড়াই আমজনতার সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই, বিজেপি Wow. এই লড়াই Wait. সেট করেছে। Sorry. তো বহবের ঘরে চুরি করা। 2019 সালে Holy shit. Listen to this. সমস্ত কিছু আধুনিক জিনিসপত্র পড়েন, কিন্তু যখন বাইরে বেরোন তখন খাদি পড়েন। তো এটা তো বহবের ঘরে চুরি করা। 2019 সালে মানুষ একটা That's like stealing in a temple. বাইনারি সেট করেছে। Now, in the coming elections, he's alleging that people have set a binary. It's Trinamool versus BJP, and it's the fight of entire Bengal's citizens against Trinamool. That's what he's saying. যে তৃণমূলকে হারাতে পারে বিজেপি, এই লড়াই Only BJP can defeat Trinamool. That's what people of Bengal believe, according to him. আম জনতার সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই, বিজেপি এখানে নিমিত্ত মাত্র। আমাদের BJP is only the nimitta. It's basically the common people fighting against Trinamool. দৃশ্যমানতা বজায় রাখতে হবে, আমাদের বুথে এজেন্ট দিতে হবে,
আমাদের বিএলএ ট্রুথের বাড়ি বাড়ি পাঠাতে হবে, সেটাও কেমন চলছে। Yeah. Just like it's a fact that they need more, BJP needs more people on the ground, they need to have more BLAs, etc. All that is going on, definitely. But also, তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা প্রবল জনরোষ তৃণমূলের উপরে তৈরি হয়েছে, बहुत बहुत गुस्सा है तृणमूल के खिलाफ। সেটা থেকে তৃণমূল মুক্তি পাবে না। এই যে এসআইআর নিয়ে এত আলোচনা চলেছে, Exactly. আজকে এই মুহূর্তে যদি এসআইআর বন্ধ করে দেওয়া হয়, হুম, এই মুহূর্তে যদি ইডি সিবিআই এর দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত তদন্ত বন্ধ, হুম, তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেস 2026-এ হার পেয়ে Okay. He's saying that if today SIR is stopped, ED CBI's offices are locked up, even then in 2026 Trinamool will lose. 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন, মানুষ বিসর্জন দেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। আপনি এত জোরে मनुष्य मानुस is in Marathi as well. Yeah. वो लोग खुद विसर्जन करेंगे तृणमूल का। এর সাথে কি করে বলতে পারেন এটা? দেখুন, আমার জীবনে প্রথম খুব সিগনিফিকেন্ট একটা রাজনীতি আমি দেখেছিলাম, বা একটা নির্বাচন দেখেছিলাম ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর। আমি তখন হাওড়ায় থাকতাম। আমরা He's talking about an incident that he witnessed in his earlier political life in the era of Indira Gandhi and Priyaranjan Das Munshi. রঞ্জন দাস মুন্সি কংগ্রেসের প্রার্থী, সিপিআইএম এর দুর্দণ্ড প্রতাপ এবং তাদের একদম দুর্ভেদ্য সংগঠন শক্তি। প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি একটা খালি জিপের ওপর চেপে ঘুরছেন। আমার মনে আছে ওনার কথাগুলো, যে উদয়ের পথে শুনিকার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। নিঃশেষে জীবন দান করেছে। Yeah, he talks about how fearless Priyaranjan Das Munshi was, and he explained that with a beautiful Bengali poem that "Dar ke aage jeeta" kind of stuff. ইন্দিরা গান্ধী তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আপনারা আমাকে হাত চিহ্নে ভোট দিন। Priyaranjan Das Munshi had said that in order to make the hands of Indira Gandhi stronger, in order to protect India's sovereignty, you all vote for me on the hand symbol. আমি প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি বলছি, এই মাত্র আপনাদের পাড়ায় এলাম। কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি হাওড়ায় কার্যত মিথ হয়ে ওঠা কমরেড সমর মুখার্জি, তিনি 80,000-এর বেশি ভোটে প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সির কাছে হেরে যাবেন। কার্যত The main point of it all was that Priyaranjan Das Munshi firstly was not only campaigning in a very, very red area, the fact that he even had the balls to campaign in that area, that surprised many already, but more so, he actually won by 80,000 votes. তো সেই যুগে হুম, হুম, আমাদের হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রান্তিক না হলেও মানে প্রত্যেক বুথে সিপিআইএম কে প্রতিহত করবার মতো শক্তি তাদের ছিল না, কিন্তু প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি জিতেছিলেন। Congress was very weak. It was not the weakest party, but it was pretty weak. But even then, Priyaranjan Das Munshi won. 2011 সালের যে ব্রিগেড সিপিআইএম এর, সেই ব্রিগেড দেখে কোন সেফোলজিস্ট বা কোন রাজনৈতিক টিকেট দিয়েছিলেন। 2011 সালের যে ব্রিগেড, Yeah, I remember that. Yeah, so Brigade Parade Ground is a very famous field, a parade ground, in fact, in Kolkata, which belongs to the Indian Army. But it used to be famous for CPIM's famous political rallies once a year. It was called the Brigade only. That has been substituted today by Trinamool's 21st July Martyrs' Day celebrations. Now, he's pointing out that in 2011, during CPIM's brigade, no one had imagined that CPIM will lose in 2011 itself, because so many people went to that brigade. I myself, back then a CPIM supporter, was thrilled that, okay, so in the end CPIM is winning because so many people came to the brigade. সিপিআইএম এর সেই ব্রিগেড দেখে কোন সেফোলজিস্ট বা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা রাজনীতিক ছাত্র তারা বিশ্বাস করেননি যে ওই ব্রিগেডের পরে সিপিআইএম হারতে পারে এবং পার্টির
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন মুখ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজনীতিতে ল্যাটারাল এন্ট্রি নেওয়া একজন ব্যক্তি। I remember this point. This is a phenomenal point. He says, no student of politics, political science, no cephalogist could have predicted that CPIM would have lost. Not only that, the cleanest face of CPIM would lose that election. No one could believe that. And he's talking about Buddhadev Bhattacharya. তৃণমূল কংগ্রেসের যেটা সবচেয়ে বড় ক্যাচ লাইন, সবচেয়ে বড় তাদের ন্যারেটিভ, সেটা ছিল 21শে জুলাই। সেই 21শে জুলাইয়ে যিনি গুলি চালানোর অর্ডার দিয়েছিলেন তার কাছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হেরে গেলেন। Right. This feels so crazy to even describe to non-Bengalis. What a fucking parallel universe do we live in? Buddhadev Bhattacharya, the guy who in decades wanted to do something good for Bengal, who even though was from the Communist Party, decided, no, we need investments and industry and stuff. And the cleanest face and a great film lover, poet, translator, playwright, was defeated by the guy who allegedly gave the orders to shoot down the 11 Congress workers on 21st July decades back. Commemorating whose death, today Trinamool celebrates that Martyrs' Day for those Congress workers. Buddhadev Bhattacharya got defeated by that guy. That guy joined Trinamool. Okay? Listen to this once again. Trinamool Congress's biggest catchline, according to Samik Bhattacharya here at least, was reminding people about the violence on 21st July decades back. That was ordered by a police officer, allegedly, who joined Trinamool and defeated Buddhadev Bhattacharya in 2011. কারণ মানুষ তৃণমূলকে জেতাতে নয়, মানুষ সিপিআইএম কে হারাতে চাইছে। That's going to be the case in Bengal for the foreseeable future. He's saying that people didn't want Trinamool to win, they just wanted CPIM to lose. ওই কলকাতা, লন্ডন, দীঘা, গোয়া, দার্জিলিং, সুইজারল্যান্ড এসব কিছু নয়। Yeah, Mamata Banerjee had said that she'll turn Digha into Goa. Digha was supposed to be Goa. Kolkata will be turned to London, Darjeeling will be turned to Switzerland, etc. He's saying that people did not vote for that stuff. People simply wanted an end to CPIM. They didn't even really, this is a point he makes in the coming few minutes, that the people didn't even want to defeat Buddhadev Bhattacharya all that much. They just wanted to get rid of CPIM. But I disagree with him actually. People were really dumb enough to believe that Buddhadev Bhattacharya himself is an evil man who needs to be defeated because he's so arrogant, because he said, I'm going to be working for the people who voted my party into having 235 seats, not the party's vision who has 35 seats. So that arrogant Buddhadev Bhattacharya also needed to be defeated. I mean, Bhattacharya is being too fluffy here. 40,000 কারখানার দরজার তালা খোলা নয়, একটা ইস্যু ছিল যে আমরা আমাদের মতো করে কথা বলবো, আমরা প্রতিবাদ করব, সরকারের সমালোচনা করব, কিন্তু সেটা হয়নি। সেটা হয়নি কারণ তৃণমূল কংগ্রেস একটা বিধ্বংসী আধিপত্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মধ্যে কোথাও কোনো রাজনীতি নেই। Trinamool has established a vicious hegemony. There's no politics here. পশ্চিমবঙ্গর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে এটাই যে বিধানসভাটা পড়ে আছে রাজনীতিটাকে। He's saying the West Bengal Assembly still remains, but there's no politics. There's just vicious hegemony. কোথাও কোনো রাজনীতি নেই, যা আছে সেটা হচ্ছে আমি কতটা পাবো। আচ্ছা, একটা জিনিস আমরা শুরু করেছিলাম বুদ্ধদেব বাবুর কথা নিয়ে। He made such a poignant point and this podcaster moved on to a different point. This is what happens when you carry notes, guys. Any upcoming interviewers, journalists, podcasters, no, if you're a journalist, you need to do it. But if you're a podcaster, make sure you never have questions prepared beforehand, no matter how much even your guests ask you about it. And never have notes and stuff because you want a conversation. What is the difference between a podcast and a fucking interview? A podcast is a conversation. I used to have notes and prepared questions and stuff in the beginning of my podcasting days. But then I remembered a very nice thing Stephen Colbert once said about his mentor, that he was advised by his mentor that never have questions in front of you. You'll never have a good conversation that way. So the first question that comes to mind is obviously that then what if I
don't come up with good questions, or what if the good questions that I was able to jot down, what if I miss out on those questions? Fair enough. The conversation becomes more fruitful and valuable that way. So after such a poignant point, the woman moves on to a kind of an unrelated point, but I'll translate that as well. সবাটা পড়ে আছে রাজনীতিটাকে, কোথাও কোনো রাজনীতি নেই, যা আছে সেটা হচ্ছে So there's no politics. Nowhere is there politics. There's only hegemony, and who can get how much for themselves. That's all that remains in Bengal today, according to Samik Bhattacharya. আমি কতটা পাবো। আচ্ছা, একটা জিনিস আমরা শুরু করেছিলাম বুদ্ধদেব বাবুর কথা নিয়ে। তো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কখনো আপনার সরাসরি আলাপ কথাবার্তা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে কোনো কিছু? Yeah. She asks, have you ever met Buddhadev Bhattacharya personally? Have you ever interacted with him? না, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার সে ধরনের কোনো আলাপ আলোচনা হয়নি, তবে দু একবার ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার কাছে গিয়ে কথা বলা, দু একটি অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সামান্য কিছু। He has not met Buddhadev Bhattacharya except 1 or 2 times when he was CM and he was the Home Minister as well. কথাবার্তা হয়েছে। উনি একবার আমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তার একজন ঘনিষ্ঠর মাধ্যমে, কিন্তু তারপরে কিছুটা উনি অসুস্থ হয়ে যান, সেই যাওয়াটা হয়নি, সেটা আমার একটা আফসোসই থেকে গেল। He regrets not being able to visit Buddhadev Bhattacharya when he fell sick. কখনো যাননি ওনার বাড়িতে? না, বুদ্ধদেব বাবুর বাড়িতে যাইনি, যখন যাওয়ার সময় হয়েছিল তখন। মৈনাকে saying তার জন্য পড়াশোনা লাগে, তোর মনে হয় মেটার। এটাই তো সাকসেসফুল পডকাস্টার মৈনাক। কখনো যাননি ওনার বাড়িতে? না, বুদ্ধদেব বাবুর বাড়িতে। Have you never been to his house? And he says, no, I've never been to his house. যাইনি, যখন যাওয়ার সময় হয়েছিল তখন রেস্ট্রিকশনস ছিল। আমাকে, আমি নাম বলছি, কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা সিপিআই এর, তিনি ডেটও করেছিলেন, কিন্তু সেই ডেটটা আমি মিস করি পার্টির অন্য প্রোগ্রাম। No, there was a date fixed up to meet him when he was sick. CPIM leader had fixed a date for him, but he unfortunately missed it because of some BJP engagements. বাইরে ছিলাম কলকাতা, হয়নি। তারপর একবার দুবার কথা বলা হয়নি, তারপরে আমি ভীষণ অসুস্থ ছিলাম, আমি দেখতে গিয়েছিলাম খবর পেয়ে যে তার জন্য অসুস্থ হন। তো যতটুকু আপনি দেখেছেন। On a side note, Buddhadev Bhattacharya could have been our Lee Kuan Yew. Vision wise, he was Lee Kuan Yew. Ideation wise, he was Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew was also a socialist. He just wasn't as tough as Lee Kuan Yew, and he was getting all sorts of help. He was being opposed. Trinamool was getting all sorts of help from allegedly Naxals, urban Naxals, real Naxals, Congress, allegedly deep state, because people were very, very, very pissed off. Some people were very pissed off with CPIM for opposing the nuclear deal and trying to screw the Congress in a backhanded manner, etc. So some people probably decided that, okay, fuck you now. You are screwed in 2011 and 2009. মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তখন গল্প হয়, বলে হতো, আগে দেখা হতো, কথা হতো। বুদ্ধবাবুকে যতটুকু আপনি দেখেছেন, যতটুকু সাক্ষাৎ হয়েছে, কেমন লেগেছে আপনার ব্যক্তি হিসাবে? How did you like Buddhadev Bhattacharya as a person? দেখুন, এটা বলা খুব কঠিন। কেন? একদিকে গ্যাব্রিয়েল Interesting. He's saying that that's very difficult to say, and she asks why, and then he says that point which I was making in the beginning, that on one hand he's translating Gabriel Garcia মার্কাভস্কির অনুবাদ করছেন, আর একদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঔদ্ধত্য। On the one hand he's translating that, on the other hand he was known for his arrogance, which I completely disagree with. Tell me guys, honestly, the Bengalis or the non-Bengalis from Bengal, I want the farthest anti-CPIM guy to explain to me how the fuck was Buddhadev Bhattacharya arrogant, and how was that the biggest part of the criticisms against CPIM, that Buddhadev Bhattacharya is so arrogant. Tell me, how was that so? Keeping in mind the entire context of the politics of Bengal, keeping in mind Jyoti Basu, even keeping in mind Mamata Banerjee, keeping in mind the power of CPIM back then, keeping in mind 235 versus 35. Explain to me, how is it fair to call Buddhadev Bhattacharya arrogant for wanting the Tata factory and saying, I'll do what the 235 MLAs have been voted into for doing, not the 35 MLAs of Trinamool. Neon, I think you are about 10-15 years younger than me. That entirety of 2006 through 2011, all we heard
was dambho, dambho, dambho. ধত তো ছিলেনই বুদ্ধদেব বাবু একটা সময়। He's saying, yeah, he was arrogant at one point. Yeah, no shit, he should have been more arrogant and moved away the protesters and led the way for the Tata Shingur factory. আবার একদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অসহায়তা। Ahaha. This is the first guy, I think, from a non-CPIM background who has acknowledged this. He's saying how helpless he felt. He must have felt. The helpless situation that Buddhadev Bhattacharya was in because of the things I just discussed 2-3 minutes back. অসহায়তা অসহায়তা নিঃসন্দেহে। আবার অন্যদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যে জীবনশৈলী, তার যে জীবন যাত্রা, On the other hand, his lifestyle, his arrogance, his helplessness, his translations of Gabriel Garcia. On the other hand, his austere ascetic lifestyle as well. Not the abominations of today. যেভাবে উনি ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, The way he led his life until his last day. সেটা একটা দিক। তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চরিত্রের বহু দিক আছে বলে আমি মনে করি। উনি He is a multifaceted personality. চেষ্টা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে। ওনার বিশ্বাস ছিল যে ভারী শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর অন্য কোনো পথ খোলা নেই। He wanted industry in Bengal, and he had a view that without heavy industries, West Bengal cannot prosper. This is what an artist, playwright, communist leader believed in, a chief minister of West Bengal once upon a time. এবং এটাও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিশ্বাস করতেন, যেটা আজকে বামপন্থীরা অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, র্যাডিক্যালাইজেশন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্টেটমেন্ট পর্যন্ত করেছিলেন। Yeah. This is the part a lot of people don't know about Buddhadev Bhattacharya. He had spoken out against Islamic radicalism being taught in the madrasas. Listen to this. র্যাডিক্যালাইজেশন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্টেটমেন্ট পর্যন্ত করেছিলেন খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে কি পড়ানো হচ্ছে মগজধোলায়। His Samik Bhattacharya is saying that he had made a statement on that about the brainwashing in madrasas. বিবৃতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দলীয় চাপে সেটা প্রত্যাহার করতে হয়, which he had to retract under party pressure. বামপন্থীরা প্রায় একটা কথা বলে যে কমিউনিস্টরা ভুল করে এবং ভুল স্বীকার করার সৎসাহসটা। আমি আশা করবো সেই সময় হয়তো বেশি আর দূরে নেই যেদিন সেদিনের ভুলটা তারা সংশোধিত করবেন। He's saying that communists often say that yes, we do make mistakes and we acknowledge our mistakes, and he's adding that I hope one day the communists realize that criticizing Buddhadev Bhattacharya for having said that madrasas do brainwashing, they will acknowledge that mistake as well, and they'll apologize for that as well. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেটা সেদিন বলেছিলেন, আজ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কালের ঘটনা প্রবাহ যে সে জায়গাতেই পৌঁছেছে সেটা দেখাচ্ছে। হঠাৎ একটা একদিনের একটা আন্দোলন, ওয়াক অফ, সমাজে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির কিছু লুট থেকে ওয়াক অফ প্রপার্টিটাকে দরিদ্র মানুষের কাছে, প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্য তো বিল, একদমই তাই। তা নিয়ে আন্দোলন হতে পারে, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ওই মাস্টারমশাই কি সম্পর্ক ছিল যে আগের দিন যাকে যে পড়েছি পরের দিন তলোয়ার নিয়ে তার উপরে। Yeah, he's saying that one day communists, of course, should realize that they were wrong to criticize Buddhadev Bhattacharya for that. And as an example, to further his argument, he's pointing out that because of the walk of protests, which should have been met with ideally just protests and political discussions, not protests, political discussions, disagreements, etc., debate. But why did those riots happen? Why did that school teacher get killed by a sword? হামলা করবো। থেকে খারাপ এই বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। অবস্থাটাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই কথাটাই বলেছিলেন। This is what Buddhadev Bhattacharya had tried to point out. যে র্যাডিক্যালাইজেশন শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, ভারতের সমস্যা, সারা পৃথিবীর সমস্যা। Radicalization is a global problem, not just West Bengal's or India's problem. কিন্তু একটা জিনিস জানতে চাইবো যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম এটাই কি বুদ্ধবাবুর কাল হলো, আপনার কি মনে হয়? She asks then and moves away from the hot topic, from the risky topic, and asks, therefore, was Shingur and Nondigram the main reason for Buddhadev Bhattacharya's downfall? না, বুদ্ধদেব বাবুর কাল কিছু হয়নি, সিপিআইএম কে যেতে হতো। বুদ্ধদেব বাবু যেটা করেছিলেন, বুদ্ধদেব বাবুর He disagrees that no, the IR was against CPIM, not against Buddhadev Bhattacharya. সিঙ্গুরে মুভমেন্টটা যখন বেয়নেট পয়েন্টে চলে গেছে, আর একই দিকে যখন দেখা যাচ্ছে যে জমির চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আমরা বুদ্ধদেব বাবুকে সাজেশন, আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল সিঙ্গুর।
He's saying that we had suggestions for CPIM as well in the context of the Tata Shingur factory. Now, when it was at the let's say things had heated up enough, that's when things got out of control and nobody listened to anyone, and CPIM was in no mood to listen almost. Now let's listen to BJP's suggestions to CPIM back then. আচ্ছা, আমাদের পরিকল্পনা আমরা সেটা বুদ্ধদেব বাবুকে জানিয়েছিলাম। আমরা তখন দল হিসেবে ছোট ছিল এবং বুদ্ধদেব বাবু একটা কথা বারবার বলতেন, আমরা সেটা অত্যন্ত অপমানজনক, যে রাজনৈতিক দলের বিধানসভায় কোনো সদস্যতা নেই সেই রাজনৈতিক দলকে আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকি না। Yeah, this is that Dambho part again. He's saying that he used to feel very hurt when Buddhadev Bhattacharya repeatedly pointed this out, that the party who has no representation in the assembly, we will not invite them to a bilateral meeting and stuff because we have no representation. And I absolutely agree with Buddhadev Bhattacharya here. Then what's next? Any random organization, SUCI, who have probably not more than 50 party workers, all of them also deserve a seat at the table. Why bhai? Who do you present? Whose voices are you going to amplify by speaking in front of Buddhadev Bhattacharya? What's the fucking point of inviting you? Ajib baat hai. So 235-30 and the zeros, yes, Buddhadev Bhattacharya said what needed to be said. তো আমাদের তো সাংগঠনিক শক্তি কিছুটা ছিলই, আমরা ব্রিগেডে জমায়েত করতে পারতাম, শহীদ মিনার যখন তখন ভরিয়ে দিতে পারতাম, ধর্মতলায় এত বড় সভা করতে। He's saying that yes, we had the manpower to hold great processions and stuff, but it's true that we did not have representation in the assembly. পারতাম, কিন্তু সত্যি আমাদের কোনো এমএলএ ছিল না, যেটা তো আমাদের একটা ব্যথা ছিলই। बुद्धदेव बाबू দুঃখ ছিল সেটা, দুঃখ তো ছিলই। हाँ, तो हमारा एक दर्द था जिसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य उंगली करते थे। তো থাকবেই, তো সেই জন্য বুদ্ধদেব বাবু সেটা উস্কে দিতেন। কিন্তু আমরা নির্দিষ্টভাবে এটা পরিকল্পনা দিয়েছিলাম যে জমি যদি আপনার 1000 একরের প্রয়োজন থাকে। Okay, listen to now BJP's suggestion to CPIM back then. Okay, this was their remedy. This is important. He is saying that they had suggested that if you need 1000 acres for the factory, acquire 1100 acres and then আপনি 1100 একর অ্যাকোয়ার করুন। জমি যখন ডেভেলপড হয়ে যাবে তারপরে বাকি 100 একরকে জমি মালিকদের মধ্যে ডেভেলপ ল্যান্ডটা কাটাপুতি আপনি দিন, তখন তো সম্পূর্ণ এলাকা। I don't know what this term means, unfortunately. Kataputi, it's some agricultural term, but anyway, it boils down to is that after that land has developed, after the land prices have soared, after that you give that 100 acres back in some form. That term which I couldn't understand, in some way or the other, give that 100 acres of land with now way higher prices back to the farmers. বদলে যাবে, জমির দাম বদলে যাবে, তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। আর সোলেসিয়ামকে আপনি দ্বিগুণ করুন, বাজার দরের 3 গুণ দাম নিয়ে জমি নিন। সেই বুদ্ধদেব বাবু সরকারের পক্ষে मार्केट प्राइस के 3 गुने दाम में आप खरीदिए। दिस वाज CPIM सजेशन टू CPIM. থেকে নিন বা টাটা নিন, সেটা তাদের বিষয়, দাম নিয়ে জমি নিন। সেই বুদ্ধদেব বাবু সরকারের পক্ষ থেকে নিন বা টাটা নিন, সেটা তাদের বিষয়। Yeah, be it from the side of the government or Tata, that's up to them, but take 1100 acres and pay thrice the market price for it and give that rest of the 100 acres back to them after the land prices have soared. Okay, কিন্তু এটা আমাদের প্রস্তাব ছিল, সেটা মানা হয়নি এবং উনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আন্দোলনটাকে বন্ধ করতে পারেননি। আজকে yeah, it says that then he didn't listen to it and he could not contain the protests as well and lost control. তৃণমূল কংগ্রেসের হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং সিপিআইএম এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, তার কারণে পশ্চিমবঙ্গে একটা শিল্প সম্ভাবনার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। This is I think a very debatable point. He is probably factually right, but I don't think Buddhadev Bhattacharya or CPIM had any other way. He's saying that because of a hasty decision by Mamata Banerjee to do those protests and stuff, and because of the lack of political farsightedness of CPIM, West Bengal lost out on great industry and stuff. My hunch is, yeah, on the face of it, that seems like a good argument, at least today in hindsight, that yes, CPIM should have brought more people along.
and executed the factory in the end. I don't think they would have been forgiven by the powers that be for screwing with UPA 2 and backing out of the nuclear deal and stuff. Even if Buddhadev Bhattacharya agreed to everything, even if he paid 8 times the amount, there would be some Onechuk Chashis, some farmers who refused. 20%, by the way, okay? 80% had agreed to give that land, 20% didn't. All of whom today actively demand industries. They say we were wrong. I have discussed a paper by Dr. Suchishmita Das, a sociologist, who has done research on ground in Shingur, pointing out that all of those people today regret and want industries today. So anyway, I don't think Buddhadev Bhattacharya could have done anything to not go out of power. He would probably not face enough all that opposition from inside his party if he did that, because a lot of those commies hated Buddhadev Bhattacharya for bringing in industry and stuff. But the Naxals who were unleashed on Buddhadev Bhattacharya, and if there were in fact deep state shenanigans, then there was going to be no recourse anyway. His hands were completely tied. He was going to go down. ভিন্ন বার্তা চলে গেছে দেশে, আর তার ফল এখনো ভুগছে না। এখন যেটা আছে তো কার্যত এটা কোনো সরকার নয়। He's saying that after that, a wrong message has gone to the entire country in the matter of the impression of this state, that this state does not want industry in general. And what's happening today is it's not even politics or governance. MSME তে আমরা 1 নম্বরে কি হিসেবে কটা ছোট কারখানা কে রেখেছে? Yeah, he's pointing out that Mamata Banerjee keeps saying that we are the number 1 in MSMEs. Then Samik Bhattacharya is asking in that context that by what standard are you number 1? Where are the small factories or small business factories in West Bengal? দেখতে পেয়েছে কেউ? পান বিড়ি সিগারেটের দোকান সেটাকে নামের মধ্যে ঢোকা, চায়ের দোকান সেটাও MSME এর মধ্যে। He's saying कहाँ पे है फैक्ट्री, कहाँ है MSME फैक्ट्री? पान सिगरेट का दुकान, कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान, ये सब MSME में काउंट किया जा रहा है। কিন্তু ইন্সপেক্টর পাঠিয়ে খাতা ভরিয়েছে, इंस्पेक्टर भेज के सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन किया गया है हाँ के हाँ ये MSME है। এটা সম্পূর্ণ একটা তামাশা। কোথায় বড় শিল্প না থাকলে ছোট শিল্প বাড়তে পারে না। একদম। He's saying unless there are big industries, small industries can't grow. আর যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্প আছে, তার এই যে বাংলার শাড়ি, এটা বড় শিল্পকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট শিল্পগুলো গড়ে বড় ওঠে। দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলার শাড়ি, এবং এটা আবার একটা চরম। Yeah, he's bringing out the example of saris of Bengal, which used to be very popular all across the country, and they are practically non-existent today. মানে আমার কাছে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় যে এই যে বাংলার তাঁতি, এদের দুর্দশা, এদের চোখের জলের হিসাব কেউ নিচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, কারণ আমার বাড়ি শান্তিপুরে, আমি জানি যে ওখানে তাঁত শিল্প। तांत को नॉन बंगाली में क्या बोलते हैं? तंत। तो वो तांत नाम का जो मटेरियल है, तांत का जो साड़ीज होते हैं, उसमें भी बंगाल बहुत आगे था। ও যেভাবে ভালো ছিল একটা সময়, এখন সুরাতে শাড়ি ঢুকে গিয়ে সেই শিল্পটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। सूरत से जो साड़ियां आ रही हैं, उसके वजह से this anchor says Bengal sari industry has been screwed. Of course, this will be picked up by Bangla Pakhos as an argument against Gujaratis. সুরাটে শাড়ি তো ঢুকবে, এবং তাঁতের घुसेगा ही तो, सूरत से साड़ी तो आएगा ही। শাড়ি যাতে না ঢুকে তার জন্য তো একটা কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। He's saying कि अगर भाई सूरत से साड़ी आना रोकना है तुम्हें, तो तुमको तो कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा, एंड एज अ स्टेट गवर्नमेंट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद योर तात साड़ी मैन्युफैक्चरार्स, प्रोड्यूसर्स। আমি মেশিনকে অ্যালাউ করবো কেন নিজের এলাকায়? আগে তো আমাদের একটা নির্দিষ্ট এমবার্গো ছিল কাউন্টের প্রতি, যে এর বাইরে তুমি হ্যান্ড উইভারদের গাছ থেকে দূরে সরাতে হবে, সেটা নির্দিষ্ট We had specific embargoes and stuff. That's নিয়ম ছিল। শুধু শান্তিপুর নয়, শান্তিপুর, ফুলিয়া, শ্রীরামপুরের তাঁতিরা তো আজ থেকে 25 বছর আগে রিক্সা চালানো শুরু করে, কিড লেবার। He's saying कि भाई all the hubs of these sari manufacturing, those manufacturers started getting into rickshaw pulling 25 years back, not just today. আগে বাংলার যে শাড়ি মেয়েরা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের নিজেদের নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষজন ঘরে পড়ে যার পরে শাড়ি। Oh my God, Aniket Agarwal is saying foreign experts. Which foreign expert?
But anyway, I don't want to digress. I want to digress. I don't want to. Anyway, it's a cult of personality thing. যেটা শব্দ আছে একদম সেটা কোথাকার শাড়ি? গুজরাটের। So yeah, so he's pointing out that all the Bengali sarees that people are wearing today, they are not made in Bengal. They are all from Gujarat, just like Hilsa. Gujaratiyon ne ye kya kar diya? শাড়ি ওখানেও আমরা পিছিয়ে গেছি। তার মানে আমরা কোথাও নেই। আর আমাদের ছোট শিল্পের পাশে কোথায় দাঁড়িয়েছে? আজকে বিষ্ণুপুরের যে শাড়ি সেটাকে প্রমোট করবার জন্য সরকারের কি ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, যত সমবায় আছে তাদের দুর্নীতি বা তাদের অসাধুতার কারণে হচ্ছে এই ধ্বংসের অন্যতম একটা বিষয়। All the cooperatives and stuff that have come up, their corruption is also a reason for the decline of this industry. অস্বীকার করবার জায়গা নেই। আপনি তন্তুজ তৈরি করলেন, তন্তুজ তৈরি করে তন্তুজ থেকে আপনি শাড়ি বিক্রি করছেন, সেখানে সরকার সাবসিডি দিচ্ছে, কিন্তু মূল যেখানে শাড়িটা Yeah, there was another government subsidized sari manufacturing company that was brought up. We used to see ads of it all day long when we were kids. Tantuja. তৈরি হচ্ছে সেই তাঁতিটা একটা শাড়ি তৈরি করতে গেলে 2.5 জন মানুষের শ্রম লাগে। তাঁতি ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে না, সে করে তার স্ত্রী অংশগ্রহণ করে, ছোট বাচ্চারা অংশগ্রহণ করে। So those sari manufacturers, their children cannot afford education. It takes 2.5 persons to do that job. So the husband, the wife, and their kids, and their at least one of their kids work on it. Yeah, Aniket Agarwal, prediction गलत भी हुआ तो उसका wording का घपला करके वो बोल देंगे कि देखो मैंने प्रेडिक्ट किया था। আর মাথার উপরে যে লাইটটা জ্বলে না, সেই লাইটটা ডোমেস্টিক যে বিলিং সেটা নয়, সেটা কমার্শিয়াল লাইট, সেখানেও তারা মার খাচ্ছে। ফলে অর্থাহারে থেকে একজন তাঁতি গ্রহণ করে। আর মাথার উপরে যে লাইটটা জ্বলে না, সেই লাইটটা ডোমেস্টিক যে বিলিং সেটা নয়, সেটা কমার্শিয়াল লাইট, সেখানেও তারা মার খাচ্ছে। ফলে অর্থাহারে থেকে একজন তাঁতি इलेक्ट्रिसिटी में भी उनका लॉस ही हो रहा है। কিভাবে সার্ভাইভ কি করে? তো এটা তো সরকার এবার সেটা কোনো চিন্তা করেনি। আমাদের And the governments, the subsequent state governments have not given any thought to this industry, to these problems. হস্তশিল্প, ছোট ছোট শিল্পকে প্রমোট করা বা সেটাকে একটা তার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করা, এটা কোথায় আছে? এত ভালো তো হস্তশিল্প মেলা করছেন, তো আপনার কি মনে হয় এগুলো কোনো রকম সুবিধা করতে পারছে না? সরকারটাই তো বেলার সরকার, প্রদীপের নিচে অন্ধকারটা কোথায়? She's asking, she's doing so many fairs for small industries, cottage industries and all. Why isn't that helping? He's saying it's a government that does only these fairs and stuff, carnivals. What else does it do? সেটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো চিন্তা আছে? চিন্তা থাকলে আজকে এই পরিস্থিতি তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গের। মুখ্যমন্ত্রী বললেন আমি 5,000 টাকা করে দেবো, কেউ বাইরে কাজ করতে যাবে, কিন্তু কি দেখা গেল? মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বানের পরও ট্রেন ভর্তি করে পরিযায়ী শ্রমিক। আসলে আমাদের he's pointing out the recent phenomenon of Mamata Banerjee offering 5,000 rupees to migrant workers to come back to Bengal, and he says that we saw that people rejected that and left Bengal anyway. একটা আজও পরিযায়ীদের দেশ হয়ে গেছে। একটা It's become a weird country of migrant workers. সময় ছিল বিহারে দিওয়ালির সময় একটা বাচ্চা ছেলে যদি কোনো নতুন জামা কাপড় পরতো তার বন্ধু। This is a fascinating point. He's saying that there was a time when in Bihar, if a guy wore good clothes and stuff, if a kid had good clothes on his back, his friends would tell him, oh, your father probably works in Kolkata or Bengal. That ship has sailed, obviously. তাকে বলতো তোর বাবা নিশ্চয়ই কলকাতায় কাজ করে, তোর বাবা নিশ্চয়ই বাংলায় আছে। আর আজকে আমাদের এখানে থেকে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক, পরিযায়ী ছাত্র, তারা পরিযায়ী হয়ে যাচ্ছে। এবং যেটা আরো বিপজ্জনক সেটা হচ্ছে শিল্পপতিরা পরিযায়ী হয়ে যাচ্ছে। বাঙালি শিল্পপতি পুঁজি তৈরি করেছেন বাংলায়। सब कोई migrant बन रहा है, students, laborers, and worst of all, industrialists themselves. অবশ্য আমাদের কাছে বাঙালি আর তৃণমূলের কাছে বাঙালি এক নয়। আমরা মনে করি বাংলার যারা থাকে। He's saying that who we consider Bengalis are not the same as who Trinamool considers Bengalis. We consider anybody who lives in West Bengal to be Bengali. তাদেরকে আমরা বাঙালি বলি মনে করি, সেই হিসেবেই বলছি বাঙালি। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বিজিবিএস এর মঞ্চে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, ওর থেকে বড় মেলা তো কিছু নেই। পঞ্চায়েতের লোকজন নিয়ে চলে আসে। একবার শুনলাম বিজিবিএস এর মঞ্চে প্লেট নিয়ে আরে হুড়োহুড়ি চলছে।
খাবার কম পড়ে গেল। এখন শিল্পপতি এসে খাবে আপনার সঙ্গে, তো একটা গরিব মানুষ খায় বা অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা খায় বেশি, মেয়েরা আবার খুব বেশি খায় না। He's pointing out the weird phenomenon of people being excited about uh, handing out food to big industrialists in those business summits and stuff. And he says, why is that even a thing? Why they don't really care about free food? It's usually students or student politicians and stuff. Young people generally do that. Why would industrialists need free food? Why is that such a celebratory thing? তারা অনেক বেশি শরীর সচেতন। আর বড় লোক তো খায় না, শিল্পপতি খাবে প্লেট হাতে করে, আপনি একদম গিয়ে আপনার আপনি এটা মনে করেন এরকম খায় না, তারা অনেক বেশি সচেতন, গরম জল খাবে হয়তো। Omega Das is saying these things can create a negative impression of Hindus of Bengal. Outside West Bengal, you won't be forgiven. I won't be forgiven. You are saying Hindus of Bengal have a good impression outside of West Bengal. Do you use Internet Explorer by any chance? And you are also saying you have no right to destroy the positive impression of general caste Bengali Hindus outside West Bengal. I don't care if those are deaf fucks who don't listen to me when I say that BBKs of yesteryears were very awesome people, and it's because of them that we even had a nationalist uprising, and Sanskrit being Bengali being so close to Sanskrit, and also without forgetting the fact that today's BBKs are the biggest generators of anti-Hindu and anti-India discourse. If they don't listen to me saying this sentence, I don't give a fuck. It's your job to educate them. If you come across those people, since you have heard both sides of my argument, right? Tell them. তো তাদের জন্য বিরাট আয়োজন, একটা মেলা হলো, সবাই এলেন, আর তাদের 9 বছরের ব্যালেন্স শিট দেখুন, যারা ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশংসা দিচ্ছেন যে এত ভালো পরিবেশেরই কোনোদিন ছিল না শিল্পের। মানে বুদ্ধদেব বাবুকে যারা বলেছিলেন ব্র্যান্ড বুদ্ধ, এই বলবেন যে একদম ডেস্টিনেশন বেঙ্গল, এছাড়া কোনো জায়গায় নেই ভারতবর্ষে। কিন্তু পরিস্থিতি কি, তাদের ব্যালেন্স শিটে অন্য জায়গায় পুঁজি সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। Yeah, I think that Bengal business summits and stuff are happening, but no one's really investing. এইটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থা। সুমিত, একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে, যে অনেকে বলেন যে You should be criticized because you share general fellow feeling with general castes of other states, not every Hindu. মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে জ্যোতি বসুর যোগ্য ছাত্রী, আপনি কি বলবেন? জ্যোতি বসুর যোগ্য ছাত্র, Yeah, some people have said that Mamata Banerjee is the most ideal or the prodigy of Jyoti Basu. She learned everything from Jyoti Basu. Is that correct? Do you agree with that? Samik Bhattacharya says, no, I don't really agree with that, but extends it in a different way. ঠিক কিনা বলতে পারবো না, জ্যোতি বসুর আমলে পশ্চিমবঙ্গ খুব একটা ভালো হয়। সিপিআইএম, He's saying that Jyoti Basu के अंडर तो बंगाल का कुछ बढ़िया हुआ ऐसा नहीं है. বর্গ অপারেশন করেছিল, ভূমি সমস্যা। CPM did Operation Barga. সিপিআইএম কৃষকের একটা মর্যাদা দিয়েছিল, যে তুমিও মালিক আমিও মালিক। CPM had given, at least distributed some sort of self-respect among farmers, that yes, you are the owners, I am also the owners. People could have come to that conclusion. Farmers could have come to that conclusion back in the day. আমাকে ঢেড়া পিটিয়ে দিয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করবে বালক ভোজনে এসো, সিপিএম বলে ছিল না। He's contrasting it with Trinamool, that भाषणबाजी या फिर तुमको नौकर के तरह रखना etc, at least seemingly on the facade aspect of it all. That's not what CPIM did. এই আত্মমর্যাদা সিপিএম দিতে পেরেছিল। CPIM was able to give them self-respect. শ্রমিককে, ভাগ চাষীকে মালিক বানিয়েছিল। Laborers became, the farmers themselves became landowners. Omega Das, by having the balls to say the things I said on the BBK issue. What do you mean how? Just say that. Unless you disagree with me, of course. I'm not saying go about parroting my ideas. Think about it hard enough. But don't be iffy, touchy-feely about and insecure about it. Okay, no, if we point out that mysteriously all anti-caste commies of Bengal happen to be Brahmins, Vaidyas, castes, तो हमारा impression का क्या होगा? Impression लवड़े कुछ बाकी नहीं है गड्ढे में जाने का. वो पहले दिमाग में घुसा लो. Secondly is, point out that yes, BBKs did great things in the past. Today, most of them are commies. Not just today, for the last 30-40 years. যার পরের যে স্টেপ, যেটা কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট করা, সেদিকে সিপিআইএম এর কোনো লক্ষ্য ছিল না। কোনো জায়গায় কৃষক, Yeah, then when CPM started doing the cooperative movements and stuff, that's when they became kind of directionless.
জমি পেয়েছে, পাট্টা পায়নি, পাট্টা পার্টি অফিসার। In some instances, farmers got the land, but the patta went to the party office, and sometimes they got patta, didn't get land. বা কোনো জায়গায় পাট্টা পেয়েছে, জমি পায়নি, চাষের অধিকার পায়নি। দুপক্ষই কিন্তু সিপিআইএম এর মিছিলে অংশগ্রহণ করলো। আর এই আমলে এসে যেটা হলো সে আরো ভয়াবহ। Yeah, and what happened after that was more horrifying. দূরের কথা, এরা পাট্টাগুলি পেয়ে গেল। কৃষকদের পাশে কে আছে? আন্দোলন কোথায়? সিপিআইএম এর দুর্দণ্ড কৃষক সভার নেতারা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে কৃষক এমএসপি পায়? এই যে খুলে রেখেছে বিভিন্ন জায়গায়। Yeah, today who even সিপিআইএম এর দুর্দণ্ড কৃষক সভার নেতারা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে কৃষক এমএসপি পায়? West Bengal farmers don't get MSP. Where are the CPIM Kisan Netas and stuff? এই যে খুলে রেখেছে বিভিন্ন জায়গায়, একটা কি নাম দিয়েছে, খুব সুন্দর নামগুলো, খুব সুন্দর দেন। মুখ্যমন্ত্রী তো কবি মানুষ। এটা আবার একটু মানে হিন্দি টাচ আছে, কিষান মান্ডি, কি সুন্দর। He's saying that all of a sudden she gives a Hindi touch and makes Kisan Mandi. ভেতরে গিয়ে দেখবেন গরু মোষ আছে। किसान मंडी के अंदर जाओ, देखोगे एक साइकिल है, या फिर गाय बैल ऐसे चिल कर रहे हैं, या फिर एंटी सोशल्स का अड्डा बन चुका है। তুই সাইকেল রাখা আছে, কিংবা সমাজ বিরোধী রাখা। কোন কৃষক গিয়ে কিষান মান্ডিতে তার ফসল বিক্রি করতে পারে? He's asking which farmer in Bengal is able to sell their produce in a Kisan Mandi. উত্তরসত্ত্বভোগী যারা আছে, পড়ে দালাল, তাদেরই সাম্রাজ্য চলেছে। सिर्फ मिडलमैन का ही साम्राज्य चल रहा है। সব জায়গায় তৃণমূলী ট্যাক্স। Everywhere there's a Trinamool tax. মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন এখানে কৃষকের আমি রোজগার 3 গুণ করে দিয়েছি। আচ্ছা, He's pointing out that once upon a time Mamata Banerjee said after becoming CM that I have tripled the earnings of all farmers of Bengal. কৃষকের যদি 3 গুণ রোজগার হয়ে যায়, বামফ্রন্টে যে আমলে যে রোজগার করতো, তাহলে সেই কৃষক কি করে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ দিচ্ছে? He's saying if a farmer triples his income, why does he become a migrant worker? What's the mystery here? কি করে সম্ভব এটা? আজকে সামান্য একটু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবার পরে বাবা মায়েরা তার সন্তানকে He's pointing out that today if someone is even a little well off, as soon as possible, right after their kids pass out of high school, they send them outside Bengal. পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কেউ ঘরের বাইরে যেতে চায় না। তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম? শিল্পে আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? No one wants to go, but they have to. So then where are we in terms of industry? That's what Samik Bhattacharya is asking. আগে চিত্তরঞ্জন পার্কে যেদিন নির্বাচন হয় সেদিন সকালবেলা গিয়েছিলাম। একটা জায়গায় বেশ কিছু রিটায়ার্ড আইএস অফিসার শুনলাম, ওনার কলিনের সম্ভবত প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এই যে কোনো মানুষজন বসেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত ব্যুরোক্র্যাট। তো আমাকে দেখতে পেয়ে বলেন আপনি এখন এলেন কেন, আগে এখানে আসেননি কেন? বললাম না আমার অন্য জায়গায় পার্টি ডিউটি দিয়েছিল। তো আমি এখন ভোটের দিনে, আমাদেরই কলকাতার এক সাংবাদিক এখন দিল্লিতে থাকেন, সে বলেছিল দাদা একটু আমাদের পাড়ায় ঘুরে যাও ভোট দেন। ঘুরছিলাম, ওখানে তো ভোটে তো মারামারি নেই, আর বহিরাগত বলে অন্য। He's talking about an incident in Kolkata's Chittaranjan Park where there's not much political violence. No one will call him Bohiragato, outsider, etc. কনস্টিটুয়েন্সি বলে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে এরকম বিষয় নেই। তো গিয়ে খুব ভালো লাগলো আমার, একই বেঞ্চে আপ, কংগ্রেস আর আমাদের বিজেপি একসঙ্গে বসে আছে, প্রত্যেকে খাওয়া দাওয়া শেয়ার করছে। এটা একদম ছোটবেলা 80 দশক আমি দেখেছিলাম আমাদের হাওড়ার বুথে এরকমই। তারপরে There's good camaraderie, political camaraderie and stuff. দেখেননি? না, তারপর আর দেখিনি। Yeah, he saw that, okay, in the rest of the city it was back in the 80s. After that it all became violent. তারপরে কার্যত এমন জায়গায় পৌঁছলে বাম জামানা থেকে হয়েছে। এটা জন্য এটিকে তৃণমূল করেছে আর হয়নি। Yeah, he's saying that the political violence did not start with Trinamool, it happened under CPIM only. এরকম বিষয়টা না। যেমন সিপিএম এর কিছু লোকজন বোমা, গুলি। Yeah, this is a fun part of the podcast. He's pointing out that a lot of CPIM kids these days, a lot of CPIM seniors even these days, pretend that, oh my god, bombs, bullets, rigging, etc. They pretend like they are seeing these things for the first time, but they have done it themselves. দখল, পার্টি অফিস ভাঙচুর, ছাপ্পা, থান কাপড় ভিতর, Party office destruction, ये सब होता है? বাইক বাহিনী শুনেই নি না কোনোদিন, প্রথম শুনছি। As if they have never heard of these things. এই সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়েছেন। তুমি যেটা বলছো, যেটা জ্যোতিবাবুর ছাত্রী কিনা,
জ্যোতিবাবু এটা নির্দিষ্ট By the way, all of whom oppose my idea of BBKs. What do you think is the surname of this woman? I don't know. I don't even know her name. I'll bet you this is a remote that she's either Brahmin or Vaidya or Kastha. Let's find out. What's her name? Do we even know her name? Is her name given anywhere? Roshni. Anybody know her name? Let's see. Let's Google her. Roshni Adda Station. Roshni Sharma. A Bengali Roshni Sharma. Translate Than Kapoor. I skipped over that because it's too difficult. Yeah, there needs to be a historical context to this. So he was pointing out, Samik Bhattacharya, that CPIM workers these days, a lot of them pretend to hear Than Kapoor for the first time as well. But Than Kapoor, the white widow's clothes, CPIM used to threaten people with that. Phone call used to go, and even actual white clothes used to be sent to anti-CPM people's houses, reminding them of the widowhood that is going to fall upon them if they go about their political ways, if they win elections or contest elections against CPIM people, even SFI people, etc. উচ্চতা ছিল জ্যোতি বসুর কথা, তার রাজনৈতিক অবস্থান, তিনি হয়তো পশ্চিমবঙ্গকে সেই আর্থসামাজিক ভাবে সেই উত্তরণ ঘটাতে পারেননি, কিন্তু ব্যক্তি জ্যোতি বসু। Omega Das. Yes. The point is, mysteriously, why do for 200 years only people from Brahmin Vaidya Kastha families keep having that mysterious exposure to Western ideas and money? And why is that not casteist? If that same thing is casteist in UP and Bihar. বা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন পুরুষ এবং রাজনৈতিক They was asking a question repeatedly. Have been hearing that big amount of fake dead voters are being removed by ECI because of SIR. For example, ex-candidate of Howrah seat says his constituency is 25,000. What do you think this would? Yeah, see, the big amount depends on the context and who you are asking. By some measures, it's big. By some measures, it's not. The problem is that it won't amount to election results. I think election results will only and only be affected in favor of BJP if there is fair elections and people do want to vote Trinamool away, and they'll have to get a bunch of votes in Muslim constituencies as well. কখনো কখনো অবস্থানের বাইরে গিয়েও Cooling does not always matter, Moinak, because a lot of Kaisto Dashes always keep on typing in my comment sections that no, we are not cooling. But the Dash Kaistos of Kolkata have had all the privileges of every other kind of Kaisto in Kolkata. They became BBK adjacent very quickly. কিন্তু ব্যক্তি জ্যোতি বসু বা ব্যক্তিত্ব And even সম্পন্ন this girl, probably her father is a non-Bengali Sharma. Her mother probably is Brahmin Vaidya Kastha. একজন পুরুষ এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কখনো কখনো অবস্থানের বাইরে গিয়েও তার মত প্রকাশ জ্যোতি বসু। Yeah, now he's back to discussing Jyoti Basu, and whether Mamata Banerjee is the ideal student of hers or not. So he's pointing out that Jyoti Basu was very disciplined, politically speaking. Sometimes he did say things that went outside the party's stance, like Jyoti Basu famously saying, he's not giving this example, I am, that when his party opposed Jyoti Basu becoming the PM, thank God for it maybe, he said that this is a historical mistake. So he's pointing out that whenever he did end up saying those things, he would call up journalists and say that, no, I made a mistake saying that, cut it out, don't print that. খুবই ডিসিপ্লিন ছিলেন অন্তত দলের ব্যাপারে। তিনি কোনোদিন দলের অবস্থানের বাইরে যাননি, দলের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করেননি। একটা দুটো স্টেটমেন্ট বেরিয়ে গেলেও তিনি ওই সাংবাদিকদের ডেকে আর বলে দিতেন ওটা
আমার ঠিক হয়নি বলাটা, এরকম ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, এরকম ঘটনা তো শুনেছি। এটা ছিল না। তার সঙ্গে আপনি অন্য কারো তুলনা করতে পারেন না। সেটা আমাদের রাজ্যে He's saying you can't really compare Jyoti Basu with others because, especially because the chief minister that we have right now is different from everybody else for a number of reasons. মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবেই অন্যদের থেকে আলাদা। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তার যে মেধা, হুম। তার যে শিল্পকলা, That podcast host is also hiding her laughs. Samik Bhattacharya is trolling, allegedly trolling the CM right now. It's my interpretation that he's trolling. He's saying that our current CM's art, her merit, her knowledge, intelligence, তার গান, তার কবিতা, her music, her poetry, তার ভালো লাগা, পছন্দের মানুষ, এগুলো সম্পূর্ণই একটা ভিন্ন মাত্রিক, it's on a different level. মহাজাগতিক বলতে। महाजागतिक का हिंदी इंग्लिश क्या है भाई? Yeah, it's महाजगत का लेवल का है. আপনি বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা এবং তার শিল্পশৈলী সম্পর্কে। তো মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা আপনি পড়েছেন? কয়েকটা কবিতা পড়েছি। Have you read any poetry by Mamata Banerjee? That's what the podcast host asks, and he says, I have read some. কয়েকটা বলা ভুল, তখন প্রথম কবিতা আপনার বই বেরোলো, বইটা পড়েছিলাম আমি। He's saying it would be wrong to say I've read some, but the first poetry book of hers that came out, I did read that. তারপরে দু এক জায়গায় দেখেছি ওনার কবিতা, যেটা হাতের সামনে পাই কবিতা আমি পড়ি, মনে আছে অনেক কিছু? কবিতা। মনে আছে? She's asking, do you remember any of that poetry? কিছু? কোন কবিতার এক দু লাইন মনে আছে? এক দু লাইন মনে থাকলেও সেটা আমি শোনাবো না। আচ্ছা। শুধুমাত্র একজন কবির ওই He's saying that even if I remember that, I'm not going to chant it out, recite it right now. Stickle Mako, how are you also using Internet Explorer, bro? Haven't you heard the Hamba Damba Robba thing? That's her poetry. Which, in her defense, her people say that it's for kids to learn great pronunciation, even though they are not Bengali words, but you have to. Yes, Stickle Mako, yes. রম্বা, যেটা নিয়ে বারবার বিভিন্ন জায়গায় প্রচারিত হয়, এই বিষয়টা ঠিক নয়। এটা ছাড়াও তো আরো কবিতা আরো রয়েছে অনেক কবিতা আছে। বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমার আছে, মনে আছে, কিন্তু আমি শোনাচ্ছিলাম। He's saying that yes, there are other poems as well. I do remember that. I'm just not going to recite them out. মনে আছে কিন্তু কেন শোনাবো? I have new viewers. Oh, see, there are two heroes of Tollywood in this DP. Both of them are Brahmins. Okay? The most anti-casteist state has only Brahmins on top of all professions, if not only Vaidyas and Kayasthas. Two famous actors in this DP, Parambrata Chatterjee and Prosenjit Chatterjee. আমি সবার কবিতা আমি বলি না। বিধানসভায় তো দেখা এরকম গেছে। এরকম বিষয় নয় যে আমি মুখ্যমন্ত্রী বলে তার কোনো কবিতা বলবো না। আমি অনেক খুব প্রতিষ্ঠিত কবিরও কবিতা আমি বলি না, কারণ He's saying it's not because she's the chief minister that I'm not reciting her poems. I don't recite, I actively refuse to recite many poems by many famous poets as well. The reason we'll get to now. দেখুন, আবৃত্তি করা, কথা বলা বা কবিত্ব পড়া, আমি তো আর গীতিকার নই। আমি কবিতা পড়ি, একজন পাঠক মাত্র। Wow, nice segue. He actually went to a very poignant and serious direction. He's saying that I don't recite because I'm not an elocutionist. I read it. I like to read it as a reader. Because that's a separate skill set, elocution, which I don't have, so I won't get into that. তো সেখানে কিছু কিছু শব্দ, কিছু কিছু কবিতা আমার ভালো লাগে, সেই দু তিন লাইন মাঝে মধ্যে বলি। হ্যাঁ, তো আমরা ছোটবেলা থেকে এটা মজার মজা নিজেদের মধ্যে অনেক, যেরকম আমরা কবিতা নিয়ে চলছে, এখন তো আর কবিতাকে সবাই মনে হয় ছুটি দিয়ে দিয়েছে। I think that so, as kids we would often recite some lines jokingly and stuff, but these days people have kind of forgotten poetry, so we are going to hardcore BBK territory now. মানুষ আছে, যেমন আমরা যারা গ্রুপ থিয়েটার, Oh yeah, he's a big Bengali theater fan as well. He's saying that people like us who come from the theater background, not theater background, at least people who have been fans of group theater and stuff, দর্শক থিয়েটার দেখতে as audiences even. তুমি যদি এক মাসের মধ্যে ওই একবার মধুসূদন মঞ্চ, একবার একাডেমি বা একবার গিরিশ মঞ্চে যাও, দর্শক। আরে ঠিক আছে, ওমেগা দাস, Bollywood was dominated by Punjabi Khatris, right?
First and foremost, you are defeated in your argument by your own statement. Why was it was? Why isn't it is? Why is Bengal is dominated by Brahmin Vaidyas castes forever and ever and ever, but Bollywood was dominated by Punjabi Khatris? Second of all, there are countless Muslims, Hindus, Christians, lower caste Hindus, upper caste Hindus on the top of their fields in many crafts of Bollywood. Ajay Tula, lower caste. Show me the Muslim Tollywood director, hero, composer. Show me the Christian Tollywood hero, composer. There are enough Christians in entire West Bengal, the converted ones. There are enough Anglo-Indians in entire West Bengal. I have many Anglo-Indian friends in West Bengal. And show me the lower caste Bengalis in Tollywood. Show me. If you are so triggered by criticism of Brahmin Vaidyas castes of today, from a person who is going on appreciating Brahmin Vaidyas castes of yesteryears, you need to ask yourself, why does it matter to you so much? I'm against reservations as well. So I'm not a threat to upper caste. Explain to me why do you give a fuck about it to this extent? যারা দেখবে 60% ছেলে, মানে একই লোক ঘুরছে বিভিন্ন থিয়েটার। This is a hilarious point that we who roam about in group theater circles, it's pretty much the same 60 people going around seeing all the theaters. সংখ্যাটা কম। এটা কিন্তু আমাদের মানে থিয়েটার প্রেমীদের কাছে শ্লাঘারও বিষয় বটে যে হ্যাঁ আমাদের একটা নির্দিষ্ট দর্শক আছে। আচ্ছা, সেরকম কবিদেরও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি থাকে। নিশ্চয়ই কিছু কবি আছেন যারা কবিদের জন্য কবিতা লিখেছেন। আপনি তো he's saying that there are therefore close groups, exclusive groups of poets as well, just like group theater people. So he's pointing out that a lot of poets write poems just for other poets, and it's very true. A lot of musicians create music that's listened to and appreciated by only musicians. For example, if you are not a musician yourself, you probably won't like Necrophagist or Dream Theater. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়েন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়েন। সে পড়ি। Moina, I would bet Kaisto from her family background. Kaisto Ghosh, yes. Absolutely not Jadhav Ghosh. Although, yeah, she lives around Jadavpur. আমি কবিতা পড়ি, কোনো সময় গাড়িতে যেতে যেতে পড়ি, একা বাড়িতে থাকলে কোনো সময় পড়ি। তবে আমি গত বছর 2 যাবত আমি সময় পাচ্ছি না। একা লাগে না সারাদিনের কাজের পর? কেন? সারাদিনের কাজের পরে যখন আমি শুতে যাই তখন আমি রীতিমতো ক্লান্ত, তখন শুধুমাত্র আমি আর আমার। Okay, pointless stuff now. Why aren't you married, etc.? We'll skip over this part. যাওয়ার আগে এখন অনেক দায়িত্ব আপনার উপর। না দায়িত্ব তো থাকবেই। Yeah, this kind of humanizes him a little. Maybe I should translate it. He's saying that yes, I don't have time for family anymore. It's almost time to go. I just have a lot of responsibilities, and I'm tired all day. Every day from the morning till 11:30 in the night, there are people in my house all the time, and one of his friends visits him each and every day, unless there's something has come up in his life. And by the time he goes to sleep, he's tired as fuck. So there's no room or time for anybody else. যদি বলে তাহলে যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব? কতদিন থিয়েটার দেখিনি, একটা থিয়েটার। He says he really misses not going to watch theater. দেখে হাফ টাইমে উঠে চলে এলাম, পরের বার সে। It's happened many times that he has watched a theater or a drama up till the half time and gone to his job and got the rest of the half on another day, on another day of presentation of that drama. বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে সেটা আবার দেখলাম দুটো নতুন নাটক আসছে, শায়কের একটা ছিল, মেঘনাথদার পক্ষ থেকে যেন আসতে বলেছিল যেতে পারি। He's saying that I got invitations recently even to go watch some particular dramas. I could not go. চন্দন সেনের, মানে সিনিয়র চন্দন সেন, 80 ঊর্ধ্ব মানুষ, এখনো লিখে চলেছেন নাটক। আপনি নিয়মিত নাটক দেখতেন একটা সময়? আমি নিয়মিত নাটক দেখতাম, মানে আমি সব নাটকই দেখতাম। রূপপ্রসাদ একবার একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন। Okay, Omega Das, if your argument is that mysteriously Christians, Muslims, lower castes of Mumbai have that merit, mysteriously Muslims, Christians and lower castes of Bengal, the most progressive and anti-caste state, does not have that merit,
Why is that so? How? What mystery is going on in Maharashtra that's not going on in Bengal? Are you then saying that Muslims, Christians, and lower castes of Bengal are somehow genetically less well off or retarded in comparison to Christians, Muslims, and lower castes of Maharashtra and Mumbai? You have no problem with merit. What's the difference between Maharashtra and West Bengal? Who's stopping West Bengal from becoming Maharashtra? What are their castes? ভালো লেগেছিল শুনে কথাটা, যে সাথী লেখা যদি অন্য কোনো দেশে জন্মাতো তাহলে টাকার বিছানায় গড়াগড়ি। তা আপনিও সেটা মনে করেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা ওদের প্রোডাকশন ছিল। She's talking about a legend here. Listen to this. Here again, we will talk about great BBKs. আপনিও সেটা মনে করেন? হ্যাঁ, Listen to this. ছিলেন। ভালো লেগেছিল শুনে। এখনো লিখে চলেছেন নাটক। আপনি নিয়মিত নাটক দেখতেন একটা সময়? আমি নিয়মিত নাটক দেখতাম, মানে আমি সব নাটকই দেখতাম। রূপসাদ একবার ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, ভালো লেগেছিল শুনে কথাটা, যে সাথী লেখা যদি অন্য কোনো দেশে জন্মাতো তাহলে টাকার বিছানায় গড়াগড়ি। তা আপনিও সেটা মনে করেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। Yeah, he's talking about that famous Shatilekha. What? Mukherjee or Chatterjee? Some Brahmin surname, mysteriously. But they were good at their jobs at least. He's saying that another playwright, famous Rudraprasad Chatterjee, the joke writes itself. He had said that if Shatilekha had been born in some other country, she would be rolling around in a bed full of money. I wonder why, of course. Why are other countries capitalist and have time for and money for theatre, not Bengal? Nobody knows that. Of course, it's a mystery. But anyway, then he goes on to point out that that lady, when she sang English songs, it would seem that English is her mother tongue. When she spoke in Sanskrit, it seemed Sanskrit is her mother tongue. When she spoke in Bengali, it seemed Bengali is her mother tongue. And that was the main characteristic feature of BBKs of that good era of Bengal, okay? All the BBKs you know from yesterday or from your history books, almost all of them were exceptionally great at English, Bengali, Sanskrit, mathematics, chemistry, biology, physics, law, everything. একটা ওদের প্রোডাকশন ছিল, সেই প্রোডাকশনটা খুব একটা বেশি চলেনি এই শহরে এই সময়। এতে সাথীলেখা সেনগুপ্ত অভিনয় করছেন। Oh, Shatilekha Sengupta. So yeah, Kshatriya Kayastha. Dasgupta is Vaidya. Sengupta is Kshatriya Kayastha, right? নাচছেন, সংস্কৃতে যখন গান গাইছেন তখন বোঝা যাচ্ছে ইনি হয়তো ওই সংস্কৃত ভাষা দিয়ে কথা বলেন। যখন ইংরেজি উচ্চারণ করছেন, ইংরেজি গান গাইছেন, ওটাই ওনার ভাষা, ওটাই ওনার মাতৃভাষা। এবার যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত উনি ওই নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছেন, তখন মনে হচ্ছে ইনি একজন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, এর বাইরে উনি কিছু। When Shatilekha Sengupta used to sing Rabindra Sangit, she would sing like an established Rabindra Sangit singer. Senguptas are Brahmins. Holy shit! Fuck, I didn't know that. But well, this is so hilarious, by the way, that in Bengal doing cover songs of just one philosopher, poet, singer, songwriter, rebel at one point is a profession altogether. So innovative. It's like the Dream Theater tribute bands and stuff that are popular in the West. Sengupta is Vaidya, acha. Sengupta is Boiddo. Oh, acha. Okay, so Dasgupta is Boiddo, Sengupta is also Boiddo. Stickle Mako is saying, can you make out a specific caste just by looking at them in Bengal? I can. More often than not, if they have fair skin and have sharp features, they are Brahmin Vaidya Kasta. Mamata Banerjee is an aberration. করেন একই সঙ্গে সিনথেসাইজার বাজাচ্ছেন, আরো অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট, প্রায় 7-8টা ইনস্ট্রুমেন্ট একসাথে। She could play many instruments as well. Yeah, you'll see up until the previous generation, okay, people who are in their 40s, NRI, even housewives, okay, forget the wives who do work, all of them are fucking PhDs and stuff in high-end subjects, but the NRI BBK housewives,
most NRIs are BBK, by the way. Those housewives also are come from those sorts of families, no, who were like insanely fucking elite up until like 5 minutes back. So you'll notice that NRI Bengali BBK housewives are insanely great at classical singing, classical dancing, Robindra Sangeet, Nojrul Giti, very much. And now their sons and daughters are also great at some Indian art form or violin and piano and stuff. Or if not, they are great at education, obviously. এবারে হুম। তো এটা তো অনবদ্য ভাবা যায়। আর দেবশঙ্কর হালদার, হ্যাঁ, দেবশঙ্কর হালদার। দেবশঙ্কর হালদার ব্রাত্যর একটা ব্রাত্য বসুর কাজ কেমন লাগে? দেখুন ব্রাত্য তো Now we are talking about West Bengal's education minister, Bratya Basu, whose father I have heard used to be a Hindu Mahasabha leader. Anyway, Bratya Basu. Bratya Basu, also known as Bhritya Basu by his detractors. Bhritya to means servant. So Bratya Basu is a pretty calm-headed, cool-headed guy who's calmly overseeing the downfall of West Bengal's education system. But he is also a legendary theatre personality in Bengal, okay? He has written many legendary plays himself, acted in many plays and films. খুব প্রতিভা। ব্রাত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রাত্য, নাট্যকার ব্রাত্য। He's saying that there are many facets to Bratya Basu as well, because she asked, what do you think of Bratya Basu? কেমন লাগে? দেখুন Yeah, I have never understood that. Bratya means unwanted. Why would someone name their son Bratya? Did his father mean that it might be a stage name, here to learn? Maybe because he was a leftist, he probably made it up as a stage name to signal that, yes, I have been denied. Hum pichde sosit hai. Magar still I fight back against the bourgeoisie. Yes, I think that might be the case. Why would someone name their son unwanted? ব্রাত্য তো এখন খুব প্রতিভা। ব্রাত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি Yeah, he is the winner of the Academy Award as well. ব্রাত্য, নাট্যকার ব্রাত্য, The person Bratya, the playwright Bratya, অভিনেতা ব্রাত্য, the actor side of him. আর তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীও ব্রাত্য। Orko Lekha is saying, no, he was already Bratya in college. Are you joking to say that he was kicked out of college, or were you his classmate or something? Bratya Broto. Acha. What does Bratya Broto mean? An unwanted promise to yourself. Broto. That vrata. A vrata that you do not want or should not want. What is this supposed to mean? Here to learn দাম তুই ভাই যা ইচ্ছা বলছে। কতটা আলাদা? এটা বাড়িতে ছেলে পাঠাবে। এটা মাপার মতো কোনো ফিতে এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। বহু যেটা দেখেছি বাম জমানায় ব্রাত্য খুব প্রতিষ্ঠিত। Yeah, he's saying that I have seen many plays by him and stuff during CPIM's rule. Bratya Basu, when he was one of the key faces against CPIM, his famous play was Winkle Twinkle. উইঙ্কল টুইঙ্কল সঙ্গে ভালো, আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। এই তো তৃণমূলের নাটক অনেক আগেও দেখেছি নৈহাটি, তো ভালো অভিনেতা পার্থ কবি। এখন তো সিনেমাও করছেন। সেই সিনেমা করা অনেক পরে। যেমন আমার মনে আছে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত একবার বলেছিলেন যে অমরিশ পুরীটা একদম সিনেমা করতে গিয়ে গেঁজিয়ে গেল। Yeah, the anchor points out that Bratya Basu is doing movies these days as well. He is a really good actor, by the way. I personally really like his acting. Man, he doesn't get to act all that much, but whenever he does act, no matter how horseshit the rest of the production, cast, crew, music, background score, story, topic, sab chhod do. It's a pure delight to watch Bratya Basu get into a character and portray that, no matter what the film. I have never been disappointed in anything that I've seen Bratya Basu in. At least his character. He's exceptionally good. He's not just run-of-the-mill good actor. He's exceptionally brilliant at acting. Yeah, so he's pointing out that, yeah, he got into movies only recently, and that famous playwright Rudra Prasad Sengupta once said that Amrish Puri
destroyed himself by getting into films. He should not have. রূপসা সেনগুপ্ত একবার বলেছিলেন যে অমরিশ পুরীটা একদম সিনেমা করতে গিয়ে গেঁজিয়ে গেল, শেষ করে নিল নিজেকে। একবার কলকাতার বাইরে This is, by the way, something BBK commies say about many people who become successful, that, oh, he became successful, oh, he made a lot of money. That's somehow supposed to inherently mean that, oh, they destroyed themselves. पैसे के पीछे भाग गया। পুরী থিয়েটার হচ্ছে দেখতে ঢুকলাম, আমি দেখি টিকিট কেটে ওখানে ঢুকলেন রূপসা সেনগুপ্ত। তো থিয়েটার যারা দেখে তার রূপসা সেনগুপ্ত সবাই তার অভিনয়ের দিক থেকে সেরা অভিনেতা বলতে। থিয়েটার আমি দেখি, এখন সময় পাচ্ছি না, কিন্তু সুযোগ পেলেই দেখবো। Okay. I'm not getting any time to watch any theaters anymore, but as soon as I can, I will again. এখন কাজের ব্যস্ততা চলছে। কাজের ব্যস্ততা হচ্ছে, अभी व्यस्त है क्या आप? রাজনীতিতে সবসময় কাজ থাকে না, কর্মহীন ব্যস্ততা থাকে একটা। He's saying you don't always have a job to do in politics, but jobless, busy schedule रहता है politics में। সেটা কিরকম কর্মহীন ব্যস্ততা? এটার জন্য রাজনীতি করতে হবে, এটা রাজনীতি। She asked why, how. He's saying to understand that you'll have to become a politician yourself. না করলে বোঝা যাবে না, মানে আমি মরিয়া যাহা জানি আছি, তুমি না মরিয়া তাহা জানিতে চাও, সেটি কি? He's quoting famous Bengali lines left and right. The line here means that what I came to understand, by dying, you are not going to find that out by not dying. সৌমিক, একটা জিনিস জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে যখন গুগলে আপনার নাম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম একসঙ্গে লিখে সার্চ করি, তখন বিভিন্ন ভিডিও আসে এবং দেখা যায় যে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করছেন, কিন্তু তার দিক থেকে সেরকম আপনার ব্যাপারে কিছু বলতে শোনা যায় না। আমি সেভাবে নেতাই নই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নাম নিয়ে। Yeah, she's pointing out that whenever we Google your name, we see some criticism that you have made of Mamata Banerjee, whereas she has not ever criticized you that much or that harshly. He's saying that, well, I'm not that big of a leader that Mamata Banerjee will take my name and criticize me. And even though I have never really used uncouth, off-kilter words against her. আক্রমণ করবে, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেও আমি কোনোদিন এ ধরনের কোনো শব্দচয়ন করিনি ব্যক্তিগত স্তরে, যেটা সমালোচিত হতে পারে, বা আমি ওভাবে বক্তৃতাই করি। সুতরাং আমি তো প্রথম থেকে বলতাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে একটা জিনিস প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, একটা স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন যে সিপিএম হারতে পারে, সিপিএম কে হারানো যেতে পারে। He's saying that Mamata Banerjee was successfully able to establish a dream in the hearts of Bengalis that CPIM can be defeated. কারণ একটার পর একটা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতো, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন যখন শেষ হয়ে যেত, যারা সাংবাদিক থাকতো তখন এইসব সোশ্যাল মিডিয়া এত শক্তিশালী নয়, আর প্রায় ছিলই না। रेडियो किंबा ওই সরকারি দূরদর্শনে एक के बाद एक इलेक्शन आता था जाता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ रेडियो था, थोड़ा दूरदर्शन था, একটা দুটো টিভি চ্যানেলে বলা হতো। বিচ্ছিন্ন দু একটি বোমাবাজির ঘটনা ছাড়া ভোট পর্ব মোটামুটি ছিল শান্তিপূর্ণ। হ্যাঁ, except for one or two bombings here and there, it was pretty much peaceful. আমরা বিরোধীরা আমরা বলতাম এই শান্তি শ্মশানের শান্তি। And we as the opposition used to call that peace, it was not peace according to us, it was the desolation that you find in a crematorium, which for some reason is called burning ghat. What the fuck? Burning ghat. You cremate a body, you don't burn a body. অনিল বাবু বলতেন পরাজিতের আর্তনাদ। Anil Vishwas used to say, these are the screams of the defeated. একটা সময় চলে গেছে সিপিএম এর বিকল্প। Anil Vishwas was also a very infamous leader from CPIM who practically commified all the legendary educational institutions of Bengal. Therefore, that process used to called Anilayan. He's probably the reason why Calcutta University, which used to be a legendary, globally famous university, is a fucking joke today. সিপিএম হারতে পারে বা সিপিএম কে হারানো যেতে পারে, এটাকে বিশ্বাসই করতো না। No one used to believe that CPM can be even defeated. দিদি থেকে দিদিমা হয়ে যাবে, কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তন হবে না। तुम दीदी से ग्रैंडमदर बन जाओगे, मगर सीपीएम के जगह में ही रह जाएगा। একবার তো মজার ঘটনা আছে, আমাদের সুভাষ চক্রবর্তী, নিঃসন্দেহে তার জনপ্রিয়তা ব্যক্তি সুভাষ চক্রবর্তী ওই উচ্চতার নেতা, যখন আগামী দিনে বাংলার রাজনীতির ইতিহাস লেখা হবে, তিনি একটি উজ্জ্বল জায়গা নিয়ে
মহিমায় প্রতি। Subhash Chakraborty, another famous CPIM leader. He has now passed away. A very strong leader. I guess he had great relationships with him personally as well. Subhash Chakraborty had great relationships with the former last Congress chief minister as well, Siddhartha Shankar Rai. The guy, commies call him a mass murderer, Naxals call him a mass murderer. A lot of people appreciate him for controlling Naxalism and stuff. But he was a lot more senior than Subhash Chakraborty, and Subhash Chakraborty passed away before Siddhartha Shankar Rai. And on the day he passed, Subhash Chakraborty, that very, very frail and old Siddhartha Shankar Rai kept saying that, yes, I had great relationships with him. He really loved cricket. He really loved cricket. He really loved cricket. He was going on saying that. তার কালাতীত সত্তা নিয়ে তার বিভিন্ন জীবনের ঘটনা বা কত মানুষ কিভাবে তার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন সেটা সংকলিত হয়নি। Okay, I'll just chime into this a little. They be saying many renowned people consider Kayastha and Kshatriya same. Absolutely horseshit. I'm not sure whether it's absolutely not. For example, in autobiography of a yogi book, the writer states himself to be Bong Kshatriya Ghosh. Pure horseshit. Theologically speaking, officially, Brahmins of Bengal declared everyone other than themselves to be Shudras. Kshatriya ho, na ho, Kayastha ho, Vaishya ho, sab log, tum log, Shudra ho. That was a declaration. Kayasthas used to be the assistants to learned, educated Brahmins in government posts. So because of their proximity to power, they had social capital. Because of the stable income, they ended up having cultural capital. They had land grants and stuff. So a lot of those Kayasthas stopped getting treated as Shudras. A lot of them did come from warrior backgrounds and stuff, but a lot of them simply bought up a bunch of land and hired a bunch of Lethels, those Dandebas, Gundas, and small-time armies and stuff, and started calling themselves Kshatriya Kayasthas. I know some Mahajan families, moneylender families, who today call themselves Kshatriya Kayasthas for no fucking reason except that they simply had a bunch of Lethels working under them. Lol. So yeah, Kayastha and Kshatriya is not the same. Just because we don't have a distinct Kshatriya except the Sen surnames because they are from the Sena dynasty, does not mean therefore the Kayasthas are Kshatriyas. সুভাষ বাবু বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ বললেন মমতা ক্ষমতায় আসবে, বলে ওর মাথা থেকে টুপিটা খুলে এভাবে দেখালেন, তার এখানেও আমার চুল বেরোবে। Yeah, Subhash Chakraborty used to be bald here and he used to wear a hat all the time, and he is remembering that one time when Subhash Chakraborty said that what, Mamta will become the CM. When that day comes, hair will grow on this portion of my head. তো এরকম সিপিআইএম এর একটা কনফিডেন্স ছিল 100 বছরেও সিপিএম কে হারানো যাবে, কিন্তু সেখানে he had said that in 100 years CPIM can't be defeated. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন যে সিপিএম হারতে পারে, সিপিএম কে হারানো যেতে পারে এবং সিপিএম হারতে চলেছে। Yeah, and Mamata Banerjee altered that impression of CPIM. She convinced people that they can and they are about to lose. আমি তো বারবার বলতাম উনি হয়ে উঠেছিলেন স্বপ্নের মেঘবালিকা, এখন কিন্তু she became sapno ki megh balika, valika. It's valika, right, in Sanskrit? Valika vadhu, yes, or balika vadhu, yeah. So megh balika. ঝুলি What? ছিলেন স্বপ্নের মেঘবালিকা, এখন কিন্তু ঠাকুরবার ঝুলি। Thakumar Juli is a famous children's fairy tale collection. Thakuma is a grandmother. Juli means a sort of carry bag that grandmothers carry. And Thakumar Juli used to be sort of the metaphorical stories that a grandma carries in her metaphorical carry bag. So she's saying she used to be Megh Balika, Sapno ki Megh Balika, and now she is just Thakumar Juli. Ankit Biswas is saying something interesting. He's saying that we only recognize Shubhendu Adhikari. If Shubhendu Adhikari is not made BJP's CM candidate,
then we will quit BJP. Well, Ankit Bishwas, you should probably start getting ready to quit BJP then. I don't think he is going to be made the CM even after winning. Candidate face, though, forget. I don't think he's going to become the CM even after winning. I'd be very surprised if BJP wins. I would be equally surprised if he's made the CM. জানি না কেন এমন হয়, তুমি আর নেই যে তুমি। মানুষ আগের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাচ্ছেন না, তিনি হারিয়ে গেছেন। He's saying that people are missing that Mamata Banerjee, that Megh Balika Mamata Banerjee, Sapno ki Megh Balika. They want that Mamata Banerjee, they are not getting that Mamata Banerjee. Aditya Prasad is saying, who do you think can be the CM if they win by luck? I think Samik Bhattacharya or Shukanto. I'm inclined to believe Samik, although then who will run the party? Probably Shukanto will be the CM and Samik Bhattacharya will keep running the party and handle the BBKs and stuff. Translate Swapnir Megh Balika in English. Dream girl. আগে ভালোবেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় মানুষ আসতেন, এখন মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় আসে ভয়ে। He's saying that earlier people used to come to Trinamool Congress's meetings out of enthusiasm. Today they come out of fear. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ জড়ানো ঔদ্ধত্য তিনি একটা সময় জয় করেছিলেন অনেক, কিন্তু এখন মানুষ তাকে বিশ্রাম দিতে চাইছে। এবং yeah, she had achieved a lot, but today people just want her to retire and rest. Shaik is saying, bro, do you all really think Shubhendu will let go of his CM post? I don't think so. He has a huge following. He'll probably try to do shenanigans against BJP, but he will probably get or feel cornered because he'll probably be left with nowhere else to go and stuff. Unless he becomes the opposition face after Trinamool ceases to exist. Barbarka is saying Adhikari will most be the CM for a term or two. A term or two? ভোটে যেতেনি 10 বছরের জন্য শুভেন্দুকে সিএম বানিয়ে দিচ্ছে। They'll make him do the dirty work and then replace him with a clean Kolkata. What do you mean term or two? After 10 years they'll do that. They will win that. Yeah, of course. Yeah, to be fair to Barbarika, if they do come to power, they are not going away for 15 years at least. Shaik is saying Shubhendu has to be the CM and BJP will win the fuck out of this election. I don't think so. Abhishek Bhatta is saying in BJP, no one can assume who will be the CM. Yes, you might see Rekha Patro out as the CM out of the blue just to surprise people. এবং তাকে যেতে হবে। আমি তো বলছি সবসময় তার দিকে তাকিয়ে বলি আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকেই চাই। আমরা ব্রিগেডে তোমায় চাই, তোমার এই উদ্ধত ভাষণ চাই, শহীদ মিনারে তোমাকে চাই, ক্ষমতার অলিন্দে তোমায় দেখতে চাই, দিল্লির রামলীলা ময়দানে চাই, তোমাকে চাই, গান্ধী মূর্তির সামনে। তোমাকে চাই is a legendary song by another commie BBK singer-songwriter, also former journalist, Kobir Shuman, who has converted to Islam out of his own accord. His name used to be Shuman Chattopadhyay, who wrote that legendary song Tomake Chai, which is allegedly written about a cigarette. Tomake Chai means I want you, and the lines go that I want you in everything. I want you beside a cup of coffee. I want you in a conversation, etc. So now Samik Bhattacharya is getting at something. He's saying that we want that Mamata Banerjee back. We want her. We want her in arrogant speeches. We want her in brigade. চাই আর বিধানসভার ভিতরে তোমাকেই চাই, পদ্ম পাতায় জলের মতো একদিক থেকে অন্যদিকে হইলে নেমে ছোটাছুটি করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী নেত্রী হিসেবে দেখতে চাই। Oh my God. He's saying I want you to see here and there, etc. I want you to see in the assembly as well, but as the opposition leader, running about inside the assembly. তার দীর্ঘ জীবন এবং সুস্থ শরীর কামনা করে বলছি, বহু পথ অতিক্রম করে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, মানুষ তাকে চিনেছে। এবার তো আচ্ছা অঙ্কিত বিশ্বাস, এবার তো তুমি খিল্লি জিনিসপত্র বলে দিলে। দিলীপ ঘোষ করতে গেলে এর মধ্যে, if you
if you quit BJP because Dilip Ghosh was not made the CM, I have a bridge to sell to you. Why Dilip Ghosh? তুমি কি খবর টবর ফলো করো? দিলীপ ঘোষ কি করেছেন জানো? How are you putting Samik Bhattacharya, Shubhendu in the same sentence and Dilip Ghosh in the same sentence? Let's see what exactly your point is. আমরা শুধু শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষ এবং he's saying we only recognize Shubhendu and Dilip and Samik. If Shubhendu or Dilip is not made the BJP candidate, okay, your goalpost is shifting, but you do know Samik Bhattacharya as well. So why wouldn't you be happy with him? Dilip Ghosh, not in 1,000 years. Bharati is saying, let Modi resign and become CM of West Bengal. No, we could fly in Sanjeev Sanyal. Okay, this is brain rot stuff now. Okay, we'll get back to the conversation. আপনি একটু আগে বলছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার ফোনে কয়েকবার কথা হয়েছে, তো সেটা কি কথা? অনেকবার কথা হয়েছে। আমি যখন বিধায়ক ছিলাম, she's asking that we have heard that you have spoken to Mamata Banerjee over the phone many times. What have you all spoken about? He's saying that yes, I have spoken to her many times. তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ফোন করেছি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বসিরহাটের প্রজেক্ট নিয়ে বা পার্শ্ববর্তী কোনো জায়গার সমস্যা নিয়ে। Yes, so that he's saying that I have called her up many times about some government projects and other like project related funding or problems and stuff. বসিরহাটে একটা দাঙ্গা হয়েছিল। Oh yeah, he's from Boshirhat. Bashir. Okay, Bashirhat. So you understand the name of the place, right? তার মাঝখানে অনেক সময় তার সঙ্গে কথা সেই হয়েছে। সময় আপনি বসিরহাট There was a riot just a few years back in Boshirhat, and she's asking, so did you speak to her when that riot was going on as well? লড়ছিলেন? না, সে সময় তখনই বসিরহাট থেকে হেরে গেছি, তখন আমি আর বিধায়ক নেই বসিরহাটে। তার Oh, he had. She was asking that what you the MLA back then. He's saying that no, I had lost my MLA seat at that point. পরে বসিরহাটে একটা দাঙ্গা হয়, আমি বিধায়ক থাকলে দাঙ্গা হতো না। He's saying if I had been the MLA, there would have been no riot. I lost and there was a riot. বিশ্বাস আমার আছে। কথা হয়েছে, পরবর্তীকালে মানুষের প্রয়োজনে কথা হয়েছে। I've spoken to her in many other occasions as well to get help for some people, for common people and stuff. হতে পারে আমি একজন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভাপতি, আগে আমি সভাপতি ছিলাম না, আর আজকেও যদি কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের, তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করবো, উনি ফোন ধরবেন, কথা বলবেন, আমাকে অ্যাড্রেস ওনাকে করতে হবে, এটাই তো রাজনীতি। He's saying that I have not been the BJP president forever, but today I am, and if I do call her up for some administrative issue, she will have to take my call. She'll have to speak to me. আমি রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করি। He's saying I don't believe in political untouchability. আমি সমস্ত জায়গায় বলি যে সূর্যকান্ত মিশ্র যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, আমি তখন বিধায়ক ছিলেন 17 মাসের জন্য। He's saying when that Suryakant Mishra, when he was an MLA, when he was the leader of opposition back when CPM had recently lost, he was an MLA for 17 months. সূর্যবাবু আমাকে প্রথম দিন ডেকে বলেছিলেন, আপনাদের তো এখানে ঘর নেই, আপনি কোন জায়গায় তো বসতে পারবেন, আপনি আমার ঘরে বসবেন। He's saying that Suryakant Mishra of CPM had told him that you guys don't have homes here, offices and stuff, where will you even sit? So you take up my room, my office. আমার ঘরে বসবেন, আপনার যারা লোকজন আছে এই ঘরেই দেখা টাকা করবে, কোনো অসুবিধা। He's saying that whatever meetings you have to hold with people and stuff, do it in my room only, no problem. Because back then BJP had no presence. জানি আপনি চা কফি যা খাওয়ার আপনি বলবেন এখানে দিয়ে যান। আমি প্রথম দিন আমায় বলেছিলেন। On the very first day, Suryakant Mishra told him this. By the way, okay, Ankit is back here. Ankit is saying, if Shubhendu Adhikari is not projected as the CM face, then he will leave BJP. Are আর কি কারণে BJP ছাড়বে ভাই, গার মারিয়েছে। But CM face অঙ্কিত বিশ্বাস কারোকেই করা হবে না মনে হচ্ছে। CM face কি করা হয়? CM face তো বিজেপিতে করা হয় না। বেঙ্গল আলাদা বলে করা উচিত। But CM face is never projected by BJP. So even if Shubhendu is made the CM later after BJP wins, he won't be made the CM face probably before elections. Aditya is saying, Dada, amar mone hoy, acha, you are Bengali, I thought you are South Indian.
দাদা আমার মনে হয় যেহেতু শুভেন্দু সহজে ছাড়বে না তাই মেবি হি উড বি দ্য ডেপুটি সিএম, বাট শুভেন্দুকে সিএম করার চান্সেস আর লো। ইয়েস, আই বিলিভ দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। I believe he'll be deputy CM. Okay, Ankit is saying that BJP can even declare me, meaning him, Ankit Vishwas, to be the CM candidate, and even that will be rejected by him because he wants only Shubhendu Adhikari as the CM face. এবং উনি নিজের সময় থেকে সময় কেটে উনি আমাকে মানে তার সময় থেকে 2 মিনিট বেশি আমাকে আমি যাতে বলতে পারি তার ব্যবস্থা করতেন। তিনি তো চরম বিজেপি বিরোধী ছিলেন। He's saying Suryakanto Mishra was a very harsh critic of BJP, but he always made sure that I got to say my piece. আমার সময় ছিল বিধানসভায় কথা বলার আমার শক্তি অনুযায়ী 4 মিনিট। আচ্ছা 1 মিনিট খুব কষ্ট করে তাপস রায় আর দলে আছে তাপস দা তখন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বলে না কি করে হয় শ্রমিক ভালো বলে এরকম 4 মিনিটে বলা যায় নাকি শ্রমিক তারও একটু সময় দিই বলে। Oh, he's talking about Taposh Rai as well, who used to be in Trinamool until recently, is now in BJP. He used to tell another Trinamool MLA as well that because his official time duration to speak in the assembly was 4 minutes, he would barely get 1 minute to speak. So they would discuss amongst themselves that Shomik speaks so well, let's give him some more time. You can't even make your point in those 4 minutes. তাপস দা অনেক প্রবল চেষ্টায় 1 মিনিট কোনোদিন 2 মিনিট আমার ব্যবস্থা করে দিতেন আর বিশেষ ক্ষেত্রে আমাকে Taposh Rai would make sure he got to speak 2 minutes. একাধিকবার সূর্যকান্ত মিশ্র করে দিয়েছিলেন আবার কয়েকবার বলে করে And many times Suryakanto Mishra as well. দিয়েছিলেন কিন্তু আনিসুর রহমান আবার তলা থেকে একটা হালকা করে কাঁচি চালিয়েছিলেন এটা হয়েছে। Anisul Rahman used to make sure that he did not get to say his piece or decrease his time. Abhishek Bhatta, yes, those sorts of surprises might happen. Kartik Maharaj might become the CM face out of the blue. If at all they do a CM face, he might become the CM out of the blue. Because out of the blue CMs is what BJP does. কিন্তু করে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে তো রবীন্দ্র দেবের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। He's saying I have great relationship with Robin Deb as well, another CPM guy, very famous leader. বইপত্রের আদান প্রদান আছে কোনো কিছু জানতে হলে রবীন্দ্রকে প্রশ্ন করি এই সময় কি হয়েছে। আরে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের তো নেই মানে যার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক যোগাযোগ ছিল দেবাশিস ভট্টাচার্য। আচ্ছা দেবাশিস মারা গেছেন। Oh, he had the best relationship with journalist Devashish Bhattacharya. I don't know who that is. Probably another CPM person. দেবাশিস দা রবীন্দ্র দেব এরা হচ্ছে অথরিটি কত সালে কোন দিন কি ঘটনা ঘটেছিল এখনো বলে দিতে পারে। They are like encyclopedias. Anytime he needs to find out about stuff or refresh his memory, he calls people up like Robin Deb, and he used to call up Devashish Bhattacharya because they remember all the dates and stuff accurately. গুগল পুরো একদম শক্ত আর গুগল আঙ্কেল বলে দেবে না রাজনীতির মানে বিটুইন দ্য লাইনস কিছু বিষয় থাকে একদমই তাই ঠিক ঘটনাটা কি হয়েছিল এটা জানার জন্য তুমি এখনো রবীন্দ্রকে ফোন করি। He's saying even today to find out that what did exactly happen, what did actually happen, reading between the lines and stuff, not the facade that's presented to the outside populace. Politicians work so well as a caste group, you see. They are an absolutely closed, exclusive group with their own understandings and their own caste solidarity. So he's saying, I call up Robin Deb to find out the real truth about any incident today in Bengal. Ankit is saying he feels that BJP might want to portray Rekha Patro as the CM candidate. That is very possible, Ankit, yes. আমার সঙ্গে আচ্ছা দেবাশিস ভট্টাচার্য হলেন আনন্দবাজারের জার্নালিস্ট। আচ্ছা, হি ওয়াজ আ জার্নালিস্ট ফর এবিপি, কোনো পার্টির সাথে যুক্ত নয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো দেন প্রবাবলি কংগ্রেস লিনিং। আমি প্রথম যখন বিধানসভার সদস্য হই তখন কি করতে হবে ঢুকে কি বলতে হবে কিভাবে কি করতে হবে আমাকে প্রথম বলেছিলেন কংগ্রেসের একজন। তো আমার সঙ্গে তার one Congress leader had explained to him when he first stepped foot inside the assembly that what are his duties and stuff. বহু মানুষ এরকম আছেন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল। Yeah, so his main point is that he has good relations with everyone from all political aisles. আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে ছিলেন, পার্থের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা সর্বজনীন। জেল থেকে ফেরার পর আপনি কথা বলেছেন, ফোন করেছেন? Oh, even Partha Chatterjee, that Trinamool former education minister, that fat person who from under whose bed
crores of rupees or lakhs of rupees was found, whose girlfriend also went to jail, who recently came out of jail. He's saying, I have good personal relationships, a relationship with him as well. Now she's asking, have you spoken to him after he came out of jail? থেকে না, ফেরার পর কথা কোনো বলা হয়নি, বলবো, দেখা He's saying, I haven't spoken to him as of now. I will. Maybe I'll meet him up. হলে সামনে বলবো। Okay, he's saying, I'll meet him up and say, talk to him face to face. আমি বলবো এটাই যে রোজ বলে চলেছে, এবার তো বলুন, এবার তো কিছু বলো। He's saying, I'll ask him, I'll implore him to speak out now. अब तो कुछ बोल दो। এই বিরাট প্রাতিষ্ঠানিক 10 বছরের লুট তো একা পার্থ চট্টোপাধ্যায় করেনি। He's saying that this institutional dacoity that has gone on for all these years, that wasn't done by Bhattacharya alone, right? So why don't you speak out? অপার দৃশ্যমানতা, ওই টাকা, ওটা কিসের টাকা? ও টাকা কি শুধু একটা খাটের নিচে আছে? He's saying all that money is did that kind of money only exist under just one bed? পশ্চিমবঙ্গে কোনো বাড়ির নিচে Isn't there such mountains of cash under many other beds as well in West Bengal? अच्छा, अंकित विश्वास is saying, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए, अगर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस करता है, then we will see how BJP even manages 30 seats. So it's the person is for you above the state, above your politics, above your ideology, above your opinions, above your party. Great. That's the Bengal political science IQ, guys. Nice. Interesting. Anyway, কোনো খাটের তলায়, কোনো মশারির ফাঁকে কি টাকা নেই? আপনার ধারণা আপনি উত্তর পাবেন এই পাবো প্রশ্নে? কি পাবো না আমার জানা নেই, প্রশ্নটা Yeah. করবো। আর সেই প্রশ্ন করার মতো she's saying, will you get the answer that where are all the other mountains of cash? He's saying whether I get the answer or not, that's not the point. তো আমার অধিকার আছে ব্যক্তিগত। Oh, he's saying it does not matter if I don't get the answer, but it's my right to ask the question because I have a good relationship with him personally. সম্পর্ক বলেও তো মানুষের সঙ্গে অধিকার আছে। এক্স্যাক্টলি আমার সঙ্গে তো আমি নাম বলে এখন তৃণমূলে অস্বস্তি বাড়াতে চাই না, তো একটা প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক দল আছে, তো সেরকম বলি। Here to learn, Bishwash has to be counted as BBK because there are too many Bishwases with the same social capital, cultural capital, and economic capital. I don't know what their exact caste is. In many places, they are converts or lower castes who are about to convert or converted some years back and stuff. But Bishwash, for some reason, is scheduled caste and general caste as well. কথা বলি শুনছি, আমি রাজ্যসভার সদস্য হয়েছি, ডেরেক ওব্রায়ানের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক। He's saying that I have great relationships with Derek O'Brien as well. মশারির ফাঁকে ট্রান্সলেট করতে। Samik Bhattacharya was saying, okay, aren't there more mountains of cash to be found under many other beds and between the folds of many mosquito nets as well? খোঁজ খবর নেয়, বলদা তুমি এটা বললে কেন, ওটা বললে কেন। হ্যাঁ, তো আমার সঙ্গে সুধাংশু শেখর রায়ের সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। আমি তো ওনার থেকে অনেক কিছু জিনিস জানি, একদম ব্যক্তিগত সম্পর্ক। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যে কথা বলছিলেন, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। আমি প্রয়োজনে কোনো আইনের ব্যাপারে জানতে গেলে তাকে ফোন করি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে আক্রমণ করছেন, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে কষ্ট। আজকে চিন্তা করুন তো, বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এতবার আক্রান্ত হচ্ছেন, মানে শব্দ মানে বিদ্ধ হচ্ছেন, ভাষা সন্ত্রাস। এখন তো ভাষাও রাজনীতিতে দারুণ দারুণ আছে। Bagdi is ST. Okay, now he's just going through all the names that are from an opposite viewpoint, but he has good relationships with them. তো বিকাশ দা বসে থাকেন রাজ্যসভায়, কম যান, খুবই কম যান। Yeah, now we are talking about Bikash Ranjan Bhattacharya, the former mayor. বিকাশ দা বসে আছেন আর পাশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে, ইডি সিবিআই এর অতি সক্রিয়তা নিয়ে। Bikash Ranjan Bhattacharya infamously was the person who had sort of a beef eating celebration on the streets
back when beef banning first became an issue after BJP came to power. তৃণমূল কথা বলছে, আবার যখন এই রাজ্যে বিরোধিতা চলছে আর কি সিপিএম আর তৃণমূল একই সঙ্গে হাতে হাত ধরে ওখানে দুজন ইডি সিবিআই এর অতি সক্রিয়তা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরণকারী কথা বলছে, বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য অবস্থায় পড়বেন না। সম্পর্ক রাজনীতিক দলে হতে পারে, রাজনীতি সম্পূর্ণ। He's saying that yeah, he still appears in the courts, in the Rajya Sabha, but he's fighting all the cases against the government scams and stuff. So we can have disagreements, but I can have a great relationship with him as well. Because defeated by Mimi, I don't remember. Mimi was Jadavpur candidate. Bikash was a Jadavpur candidate in 2006, 14 and 2019. Acha. So you are saying 2019 Bikash was the MP candidate in Jadavpur. I don't remember. Ankit is saying that there is only one name, Shubhendu Adhikari, and nobody other than that. If anyone other than Shubhendu Adhikari is attempted to be made the CM by BJP, we will make sure BJP does not exist in West Bengal. Aditya Prasad is saying Dr. Jishnu Basu ka bhi chance hai. He is the main guy from RSS from Eastern India. Okay, I don't know who he is. ভিন্ন জিনিস, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো। কংগ্রেসের বহু মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কংগ্রেসের ছেলে আমার নিজের আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসে। আচ্ছা, আমি একটা ভিডিও আপনাকে দেখাবো। আমাদের কিছুদিন আগে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের আমরা একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম। Okay, now she is going to bring up the beef issue with Bikash Ranjan Bhattacharya. এখানে উনি একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। আসার আগে যখন একটু ইউটিউবে সার্চ করছিলাম তখন প্রথমেই এলো বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ইটিং বিফ। এটা তো আপনি তো একজন Oh my god, the easiest softball. She could have asked so many things. She asked, you are a Brahmin, how could you eat beef? Okay, so she's bringing up that topic with Bikash Ranjan when he appeared on her podcast as well, that you ate beef, and Bikash says, yes, I did. Popular podcast host. She's saying, आप तो ब्राह्मण के संतान हैं, आप कैसे बीफ खा सकते हैं? Which might be a valid question outside Bengal. It's an absolute fucking joke of a question to ask to a Bengali commie. There could have been many fruitful other questions to ask. That would you ask those same questions to any other religion and stuff? He's saying that so you haven't had beef at home ever. He says, well, what was the context of me eating that beef? Now we will listen to it. একটা মানুষ তার ঘরে এসে গরুর মাংস রাখবে না ছাগলের মাংস রাখবে, সে কি খাবে? वो सेम आर्ग्यूमेंट्स के कोई अपने घर पे मटन खाएगा या बीफ खाएगा. No one should have anything to say on that. তার জন্য তাকে খুন করে ফেলতে হবে। No one should get murdered for that. There should be protests if such murders happen because of some guy eating beef. And there are many kinds of protests. Mine was just one form of a protest. আমি এই প্রতিবাদে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা গরুর মাংস খেয়ে প্রকাশ্যে দেখাবো কিছু ক্ষতি হয়। We try to prove with our protest that there's nothing wrong in eating beef. ওই জাত গেল বলে চিৎকার। ওরে শুয়োরের মাংস वो जात चला जाएगा बोल के कोई फायदा नहीं है. And then Bikash Samik Bhattacharya says, why can't he eat pork? মাংসটা বলে খেলেন না কেন? কোনো মাংস খেলেই খুব একটা বেশি ক্ষতি হয় এরকম কোনো বলার নেই। He's saying that they are equally harmless meat items. Why not eat pork? কার ফ্রিজে কোন মাংস রাখবে সেটা কেউ অন্য কেউ ঠিক করে দিতে পারে না, একদম ঠিক বলছে। Saying that yeah, he is very right that no one should decide what meat is there in your fridge. এই বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে একবারই বলুন, বেশি দূর যেতে হবে না, উনি যেখানে থাকেন ওখান থেকে 15 মিনিটের মধ্যে গেলেই কোনো সংখ্যালঘু মহল্লা এরকম সবাইকে ডেকে নিয়ে একটু ভালো চিলি পর্ক। I don't need to translate this, I think. He's saying
uh, that where he lives, 15 minutes from his place, there's a minority neighborhood. Go there, call people up, and invite people over and have some chili pork. Okay, now Ankit is saying, if Shubhendu is not made the CM candidate, BJP will lose all the 12 MPs as well. And he's saying, because of Shubhendu Adhikari, BJP has gotten these many seats. That's not a very wrong thing to say even. Yeah, mostly people agree. ভালো পায় পায় এদিকে চায়নাটাউন আছে, নাহলে ধর্মতলা থেকে আছে সাঙ্গে আনিয়ে নেবেন, ভালো টেস্ট। আমি খাই না অবশ্য। আচ্ছা, He's saying that, yeah, chili pork is really tasty. I don't eat it. ওনাকে একটু খেতে প্রকাশ But let him eat it in a public place to show off. শুয়োরের মাংস। আর বিকাশবাবু বলে দেবেন কোনো ক্লায়েন্টকে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ওনার কাছে জন্য পৌঁছে দেবে, একদম নিউ মার্কেট থেকে ফ্রেশ সাদা। He's saying, just ask, because he's a very senior lawyer, just ask any of your clients to get you some fresh pork from New Market. It's a famous marketplace in Kolkata. প্রকাশটা খেয়ে একবার দেখেন না, যে খেলে কিছু হয় না, বিষয়টা বিশ্বাসের। So he's saying that अब वो खा के दिखाइए, प्रमाण कीजिए कि कुछ नहीं होता है खाने से, मगर इशू है विश्वास का, faith का. That's what Samik Bhattacharya is saying. গরুর মাংস আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে পড়ুন, ওখানে দেখা যাচ্ছে সেখানে বলছে। He's bringing up Rabindranath's famous ঘরে বাইরে story. মুসলিমরা যে গরু খায় না সেটা সেই কথা তারা বলছে। আমাদের দেশে গরু খাওয়াটা মুসলমানদের মধ্যে ছিল না, ব্রিটিশ এসে ঢুকিয়েছে। He's pointing out that in Rabindranath's ঘরে বাইরে it has been, that issue has been brought up, that Muslims of India used to not eat beef at one point. This happened after the British came in. The British reintroduced that or introduced that. মুঘল আক্রমণকারীরা বা মুসলিম ইনভেডাররা তারা গোমাংসকে ব্যবহার করত হিন্দু মন্দির বা মূর্তিকে অপবিত্র করার জন্য। আর he's saying Muslim kings used to use beef to disrespect or try to impurify Hindu temples and Hindu idols. রাজধানী মাংস খাওয়ার একটা গল্প আছে। কি গল্প? And he's getting into some story about Bhattacharya Bhattacharya infamously eating beef that day. Now we'll get to know that story. গল্প যে আমার ওখানে পরিচিত স্টুডেন্ট একটি ছেলে আমাদের পার্টি করে, তার বড় ভাই একদম হার্ডকোর সিপিআই, প্রায় ভাই ছেলে আমাদের পার্টি করে। কি গল্প? গল্প যে আমার ওখানে পরিচিত স্টুডেন্ট একটি ছেলে আমাদের পার্টি করে, তার বড় ভাই একদম হার্ডকোর সিপিআই। He's talking about some BJP party worker whose elder brother is a hardcore CPIM guy. প্রায় ভাই বিজেপি করে এটা সে মেনে নিতে পারে না। Then that elder brother can't tolerate the fact that his younger brother does BJP. সে একদম কট্টর সিপিএম ভালো ছেলে, টিউশন He's saying he's a good boy, does tuitions, that elder brother who does CPIM. করে, But he's very hardcore CPIM. ওই ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্স পড়ায় ছাত্র। He's a physics and maths tutor. সে অনেক ওটাই और कुछ तो जॉब नहीं हुआ कम्युनिज्म की वजह से. প্রফেশন, রোজগার করে। That's his profession. তা হঠাৎ একদিন দেখছি আমি তার পা নিয়ে সে খুব সমস্যা ব্যান্ডেজ করে ফিট চাটে ডাক্তার। আমিও ভাবছি One day he catches him in his legs are fully bandaged. দাদার কি হলো? What happened to your elder brother? পায়ে ব্যান্ডেজ ফ্যান্ডেজ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বলছে না, ঘটনা ঘটে গেছে। কি ব্যাপার? যে আর বলে সাংঘাতিক ব্যাপার। সাংঘাতিক কি বলে, দাদা একটা ভালো টিভি কিনেছে, জাস্ট চেঞ্জ করে নতুন টিভির নাম বললো কিনেছে। তা এবার that guy had bought some TV, new TV. বিকাশ ভট্টাচার্যের গরুর মাংস খাওয়া থেকে সে টিভিটা লাথি মেরেছে। তার আগে He's saying that elder brother, who's a hardcore CPIM guy, bought a new TV and has a bandaged leg now because he turned the TV on and he saw Bikash Ranjan Bhattacharya eating beef and he kicked the TV. দুদিন আগে বা একদিন আগে টিভিটা কিনেছে, লাথি মেরে সেই 2 days back he had bought the TV and broke the glass because he kicked the TV at seeing Bikash Ranjan Bhattacharya eat beef. পাঁচ তার পায়ে ঢুকে গেছে। And all that glass shattered and entered his legs, his skin, the flesh. কারণ সে তো বসিরহাটের মানুষ, সে দেখছে তার বাড়ির পাশে ওই জবাই করে করে গরু কাটছে। He's saying that family, that elder brother and younger brother, they are from Boshirhat, and he's always seeing cows getting slaughtered to death.
ফলে সে তার ধর্মবিশ্বাস কি বা তার মতাদর্শ কি, গরু শুয়োরের মধ্যে পার্থক্যটা কি, ওসব বুঝতে পারছে না। কিন্তু He's saying that that elder brother does not even care about the Hindu religiosity over beef or Muslim religiosity over pork and stuff. He does not care about all that. সে তো ভুক্তভোগী, সে সেটা বুঝতে পারছে। He is sort of a social victim of that place, and he sees how cows are getting killed. He got pissed off with that for that reason. পরিস্থিতি পরিবর্তন হচ্ছে, যেটা অনেক আগে He's saying that times are changing around him. It used to not happen all that much. Now it's increasing. দেখতে পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেজন্য খারিজি মাদ্রাসার প্রশ্ন তুলেছিলেন। And Samik Bhattacharya is now bringing that point back to Buddhadev Bhattacharya, saying that this is why Buddhadev Bhattacharya brought out that point about madrasas, that they are brainwashing institutions. এগুলো হচ্ছে এইসব নাটক, সব কিছু নয়। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন তো কোথাও ওনার বাড়ি ছিল। He's saying, so whatever Bikash Ranjan Bhattacharya is doing, all this is drama. Ask him, where was his ancestral home? এই যে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িটা ধ্বংস হলো, বিকাশবাবু একটা প্রতিবাদ করেছেন। He's saying that this, the fact that Satyajit Ray's house recently got demolished in Bangladesh, has Bikash Ranjan Bhattacharya protested against it. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি কবজা হয়ে গেল, প্রতিবাদ করেছেন রাস্তায়। Famous, legendary poet, author, as well as sheriff of Kolkata for some reason, Sunil Gangopadhyay, another Brahmin. His house also got destroyed in Bangladesh recently. Has Bikash Ranjan Bhattacharya protested? By the way, I'm a huge fan of both these people. They are writing. Satyajit Ray's films, obviously. Music even more, but writing even. Sunil Ganguly's writing even. I'm a big-time Kaka Babu fan. Famous adventurer investigator kind of a person who walked on crutches because one of his legs was damaged when he used to be a government servant in the archaeology department. He's a fictional character. Spends the rest of his life after retirement, after taking voluntary retirement, solving mysteries here and there around the world. Fucking phenomenal character. Near the end, he kind of repeated same storylines. He used to soft reboot the entire character. But what a phenomenal character of. সর্বোপরি প্রথম রাজনৈতিক খুন কোনটা সাম্প্রতিক? এই Sikar is saying Sunil Gangopadhyay নোংরা লোক, আদিবাসী মহিলার সাথে কেচ্ছা আছে। মানে আদিবাসী মহিলার সাথে কেচ্ছা আছে বলে নোংরা লোক, না কেচ্ছা আছে মানে রেপ করেছে বা প্রেগনেন্ট করে দিয়েছে তারপরে জীবন থেকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে সেই জন্য নোংরা লোক? আর নোংরা লোক হলেও তো কাকাবাবু তো ভালো চরিত্রে থাকবে, আমি কি করবো? করেছেন রাস্তায় নেমে। সর্বোপরি প্রথম রাজনৈতিক খুন কোনটা সাম্প্রতিক এই শেখ হাসিনার বিতরণের ক্ষেত্রে? প্রথম যিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি হচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশের নেতা। You think after Sheikh Hasina was kicked out, which was the first political assassination? The leader of the Communist Party of Bangladesh. And have you protested against that? তো তার সঙ্গে তো খালেদারও কোনো সম্পর্ক ছিল না, শেখ হাসিনারও কোনো সম্পর্ক Yeah, he had no relationships with the Sheikh Hasina government, nor the Khaleda Zia party. ছিল না। গরু শুয়োরের মধ্যে তার There was no beef and pork angle to this as well. কোনো পার্থক্য ছিল না। সেটা ধর্ম বিশ্বাস করা, মন্দিরে যেত না, He was an atheist. He didn't believe in religion. He didn't go to temples nor mosques. মসজিদে নামাজ পড়তো না, সেখানে গুলিটা গেল, কারণ তার স্যার নেম সে হিন্দু। কোথায় ছিল জ্যোতিবাবুর বাড়ি? He's saying that the main point was that he was Hindu. প্রমোদ দাশগুপ্তের বাড়ি, শৈলেন দাস। Now he's saying, where were the ancestral homes of Jyoti Basu, Pramod Das Gupta, former head of CPIM, Shoilen Das Gupta, গুপ্তের বাড়ি, Prashant Shur's house. কোথায় ছিল রাম ঠাকুরের বাড়ি, অনুকূল ঠাকুরের বাড়ি, বালক ব্রহ্মচারীর বাড়ি? All of these sages and saints, where were their homes as well? কোথায় ছিল বিনয় বাদল দীনেশের বাড়ি? সবাই তো দিকে, এখানে এসছেন কেন? आए क्यों थे, आना क्यों पड़ा? আমাদের এখানে যেরকম ঋত্বিক ঘটক অনেক তিনি। Now another famous BBK Komi film director, Hrithik Ghatak, also victim of partition from a refugee family. সিনেমা করেছেন উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে, তার He has made many films about refugees, জীবনের ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে, দারিদ্র নিয়ে, about poverty, yes, প্রেম সংঘাত, চাওয়া পাওয়া নিয়ে, love, conflict, এবং দেশ বিভাগের কারণে কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটি। কিন্তু he has made many films on what kind of situations can arise out of a situation like a phenomenon like partition.
কেন ওই দেশটা ছেড়ে আসতে হলো? But why did they have to leave that country? He has never made any utterance on that or made any movies on that. সেটা তো একবার লিখলেন না। সেটা নিয়ে তো কেউ ছবি করলেন না। 1937 সালের Dave is asking one serious question, Dada. Humayun Kabir has been barking about his new party will contest extensively in Malda Murshidabad, Abbas Siddiqui plus Abbas Siddiqui effect in South. Will this create any impact according to you? I'm inclined to believe that Humayun Kabir is getting too late into the party. He should have created his party by now already. But yes, if you do it too early, then you lose all your Trinamool benefits. So yes, that might be the only play left for BJP. If Humayun Kabir and Abbas Siddiqui are successful, then BJP is winning. So BJP supporters or Chanakyas will want to make sure that they win. Moinagda, nitpicking ka 10 rupees kato. Ankit Bishas is saying, our Prime Minister did not take any steps. He could have sent an army to Bangladesh, but he didn't. Okay, interesting BJP supporter here, who's ready to quit the party if Shubhendu is not made the CM face to such an extent that he even hates the fact that Narendra Modi did not send the Indian army to Bangladesh. It's interesting. Oh, and he's concluding by saying that therefore Shubhendu Adhikari is the ultimate name and nobody else. Aditya Prasad is saying everyone knew Shulil Gangopadhyay's May, Modern Nisha. Which BBK did not have May and Modern Nisha? Why is Shonagachi in the main core BBK center of the town, bro? Obviously, rich and culturally, politically powerful people have Kaminikanchon interests. Shishantu Mukhopadhyay নিজে বলে, Shishantu Mukhopadhyay নিজে এখন যা বলছে তো আরো খেলা। কংগ্রেস অধিবেশনে No, what you are saying has no historical basis. That's just a random made-up thing. I'm not disagreeing with you all that much, but it's not like you are saying it based on some extensive theological data or something. It's just how it's come to be. Between Kshatriyas and Brahmins, Sen surnames and castas pretty much have the same status. They're technically above the Kshatriya. Not technically, there's no technique to this. Aditya Prasad is saying, Dada, on that pork topic, আমি মনে করি পর্কটা ইন্ডিয়াতে আরো বেশি নর্মালাইজ কেন ভাই? নিজের পলিটিক্যাল আইডিওলজি ফার্দার করার জন্য 4টে ইনোসেন্ট শুয়োর কেন মারবে? শুয়োরের ইন্টেলিজেন্স কুকুরের থেকে বেশি। কুকুরের ইন্টেলিজেন্স একটা 3 বছর 4 বছরের বাচ্চার মতো। কেন ফালতু বেশি বেশি করে সেই সুন্দর প্রাণীটাকে মারতে হবে? ব্যারোমিটার ইজ সেইং কিছু চাইনি আমি আজীবন ক্লাস স্ট্রাগল ছাড়া। ইস। Seeker saying Prashun Moitra is facing ugly hatred from Shubhendu's brother. Oh, by the way, I don't know exactly who Prashun Moitra is. He's some sort of a right-wing intellectual in Bengal, right? He's facing ugly hatred from Shubhendu's brother. What's the majra here? What's going on? Not all Sens are from Sena dynasty. But all Sens claim to be from the Sena dynasty. Till date, I have not met one single Sen who does not say that they are from the Sena dynasty. Ankit is saying, प्रथमे Samik Bhattacharya के छोड़िए शुभेंदु. Nice. He's saying that पहले Samik Bhattacharya को हटाना है बीजेपी प्रेसिडेंट के पद से, वहां पे शुभेंदु अधिकारी को बिठाना है, and then उनको CM कैंडिडेट करना है. Ankit Bishas, the problem with that is two. Okay, I hope you understand English, right? Okay, हिंदी में बोलता हूँ. First is, if at this moment Shubhendu is made the CM face, all the anti-Shubhendu lobbies inside BJP will get fucking activated. Just like you are saying you will sabotage BJP from the inside, you will make sure BJP doesn't cross 30 seats if your guy is not made the CM candidate. There are such fanatics for many other people in BJP as well, who will make sure BJP loses just because Shubhendu was made the candidate. Secondly, I don't think Shubhendu wants that. मुझे नहीं लगता है शुभेंदु अधिकारी खुद वो चाहता है कि अभी अभी उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, सीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, क्योंकि अगर उसके नाम से इलेक्शन होता है और फिर बीजेपी हारता है तो बहुत 10-15 साल के लिए पॉलिटिकली शुभेंदु अधिकारी गराज हो जाएगा. इसलिए Shakra is saying it's like saying all Rays and Rais are former kings. Yeah.
Acha, Prashant Moitra did immense help to Bengali Hindus by fighting the OBC. Oh, yes, I remember now, right. Prashant is at par with... no, but what's the bawal between Shubhendu's brother and Prashant Moitra? কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতারা যদি বন্দে মাতরমকে না টুকরো করতো তাহলে 1947 সালে ভারত টুকরো হতো না। Wow. He's saying that if Congress people had not partitioned the Vande Mataram poem, India would not have been partitioned. 37 থেকে 47 এর মধ্যে কোনো না কোনো বিসমার্ক, কোনো না কোনো আব্রাহাম লিঙ্কন এই সমাজ থেকে এই দেশে জন্ম নিয়েছে। He's saying 37 से 47 में कोई ना कोई बिस्मार्क या एब्राहम लिंकन इस समाज में, इस सोसाइटी में जन्म ले ही लेता. Now, first of all, our Sanatan AC temperaturists would say, who cares what happens in the West? कौन है बिस्मार्क, कौन है लिंकन? वो कॉलोनाइजर जिसके देश में 1776 में लिखा गया एक बुक ने डिवोर्सेस क्रिएट कर दिया 2025 में, वो लिंकन स्वामी भट्टाचार्य. Anyway, we know who was that guy. There was one guy who almost became that. Veer Savarkar was that person. উঠে আসতো রাজনৈতিক জন্য। আপনি রাজনৈতিক জন্মের কথাই যখন বলছিলেন তখন সমিত একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আপনি রাজনীতিতে কত ছোটবেলা থেকে? আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজনৈতিক কর্মী, প্রথমবার মেম্বারশিপ পাইনি বয়স হয়নি বলে। You think he tried to become a member of BJP because he was a minor back then? তখন থেকে আমি রাজনৈতিক কর্মী। আমি So ever since he became 18, he has been a political worker. 7.5 বছর সম্ভবত বয়সে আমি প্রথম সংঘের শাখায় যাই। Oh, he was 7.5 years old when he first went to Sangh Shakha. আপনার জন্ম তো আসামে, তো সেখান থেকে পরিবার নিয়ে He was born in Assam. এখানে চলে আসা না, সেটা পরিবার নিয়ে নয়, আমাদের পরিবারের একটা ইতিহাস আছে। আমাদের পরিবার আমার মায়ের দাদুকে মানে মায়ের ঠাকুর দাদাকে 1901 সালে স্বামী বিবেকানন্দ কটন কলেজে নিয়ে যান। কারণ Holy shit. His mother's paternal grandfather was taken to Cotton College by Swami Vivekanand. তখন আসামে কোনো মানে অহমিয়া ভাষায় কোনো পিক্টোরিয়াল গ্রামার ছিল না। Back then, there was no pictorial grammar in the Ohmiya language. তিনি তার ক্ল্যারিয়ন কল দিয়েছিলেন যে আমাদের দেশে শিল্পীদের এমন ছবি আঁকা উচিত যেটা ন্যাশনালিজমকে ফ্লেয়ার আপ করে। Sister Nivedita had given the call that people must paint stuff that awakens the nationalist feeling in people, gives the clarion call for that. তো তার জন্য উনি অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তিনি কিছু ছবি সারা দেশের শিল্পীদের কাছে চেয়েছিলেন। So she had asked many people to wait, I missed this. ন্যাশনালিজমকে ফ্লেয়ার আপ করে। তো তার জন্য উনি অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে আচ্ছা, তিনি কিছু ছবি সারা দেশের শিল্পীদের কাছে চেয়েছিলেন। Oh, so she collaborated with Abanindranath Tagore, a member of the Tagore family, of course, and asked many painters in the country to paint nationalist stuff. 150টা ছবি আসে, 5টা ছবিতে টিক লাগিয়েছিলেন, রাইট দিয়েছিলেন। Oh, so 150 submissions came in from the entire country. 5 were tick marked, approved by Abanindranath Tagore. মধ্যে একটি ছবি ছিল, One of that was painted by his mother's paternal grandfather. ধ্যানেশচন্দ্র ঘোষালের। What? Ganesh Chandra Ghoshal. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার মধ্যে একটি ছবি ছিল আমার মায়ের ঠাকুরদাদা ধ্যানেশচন্দ্র ঘোষালের। তারপর 1901 সালে বিবেকানন্দ যখন গুয়াহাটিতে যান, উনি জয়েন করেন কটন কলেজে তাকে। Then Swami Vivekanand made sure he joined his mother's maternal grandfather, joined Cotton College in Guwahati. এবং উনি ওখানে পড়াতেন, আঁকা শেখাতেন এবং প্রথম পিক্টোরিয়াল গ্রামার ইন অ্যাসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা। Oh my God. So he was a professor in Cotton College, and first Ohmiya pictorial grammar was created by his mother's paternal grandfather. Oh, Dhanesh Chandra Ghoshal, not Ganesh. বাড়ি তৈরি করা ধ্যানেশচন্দ্র ঘোষাল আসামের কাছে। তারপরে আমার ওখানে মাসি ছিলেন ফার্স্ট ইন্ডিয়ান লেডি সিএমডি। What? ধ্যানেশচন্দ্র ঘোষাল আসামের কাছে।
তারপরে আমার ওখানে মাসি ছিলেন ফার্স্ট ইন্ডিয়ান লেডি সিএম ডিউটি। What word is he saying? Shaikra, can you hear? First, his aunt was the first lady CM deputy. Deputy, right? তার অনেক, এখনো 93 বছর বয়সে এখনো তিনি Oh, she's still alive. She's 93 years old. বিনা পয়সায় সারা জীবনে মাইনেটা শেষ করে দিলেন 7 দিনে, তারপরে সম্পূর্ণ ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট করতে দিল। Oh, I think she means deputy of a hospital, I guess. Yeah. So he's saying that she used to run out of her salary within 7 days, and the rest of the month she used to see patients free of cost. তো তিনি এখনো মৃত আছেন। আবার মেসোমশাই যিনি ছিলেন তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের ছাত্র। Oh my God. That aunt's husband was a student of former Bengal CM BC Roy. নেহেরু বলেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়কে যে আসামে প্রচুর টিবি হচ্ছে। Nehru had once told BC Roy that there's too many cases of TB in Assam, তা তুমি একটা ডাক্তার পাঠাও। so send a doctor. তখন বলছে কে আসামে যাবে তোমার ঘরে কালা জ্বরে মরতে? BC Roy had said, who will go to Assam to die in this plague? আর তোমার এই রাজ্য সরকারে ক টাকা মাইনে? And it's not like there's a big salary even for this government job. বলে আমার কাছে একটা পোস্টমাস্টারের বাবা ছেলে আছে, তাকে পাঠাতে পারি যদি তোমাকে So I have one guy, ভারত সরকারের চাকরি দিতে হবে। ভারত সরকারের চাকরি কি করে দেবো? but he will require a central government job. So Nehru said, how will I do that? So BC Roy responded, রেলের হসপিটাল আছে, okay, railway hospital है, বলে ওখানে দুটো ইনক্রিমেন্ট বাড়িয়ে যদি দাও তাহলে সেট আপ করে দেবে। বলে वहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ा दो, तो वहाँ पे जाके वो सेटअप कर लेगा प्रैक्टिस. পারবে একটা ছেলে তোমার ছাত্র বাচ্চা ছিল, হ্যাঁ পারবে। তো সে থেকে আমার সমস্যা করে থেকে গেছে। ভারত সরকারের চাকরি কি করে দেবো? বলছে রেলের হসপিটাল আছে, বলে ওখানে দুটো ইনক্রিমেন্ট বাড়িয়ে যদি দাও তাহলে সেট আপ করে দেবে। বলে পারবে একটা ছেলে তোমার ছাত্র বাচ্চা। So Nehru had asked BC Roy that, will he be able to? He's just your student and stuff. হ্যাঁ পারবে। And BC Roy had said, yes, he will be able to. তো সে থেকে আমার সমস্যা করে থেকে গেছে। And that's when his aunt's husband stayed back in Assam. আমার দাদু টি গার্ডের ডক্টর ছিলেন, ডক্টর অপূর্ব ঘোষাল। উনি গান্ধীজির ডাকে His grandfather was also related. Wait, আমার দাদু টি গার্ডের ডক্টর ছিলেন, ডক্টর some sort of a doctor. অপূর্ব ঘোষাল। Dr. Apurva Ghoshal. গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, 1 বছর নষ্ট হয়েছিল। Oh, he had listened to Gandhi's call for protests and stuff and had left his studies, had wasted 1 year. পরবর্তীকালে উনি সমস্ত ঘটনার জন্য, বিশেষ করে দেশভাগের জন্য গান্ধীজিকেই দায়ী বলে Later, he blamed Gandhi for all the troubles that the country went through, especially partition. মনে করছেন। এবং এতটাই উনি গান্ধীজির প্রতি বিতস্তত এবং মানে ক্ষোভ ছিল তার, যে তিনি গান্ধী শব্দটা উচ্চারণ পর্যন্ত করতেন না, একটি অন্য ভাষা ব্যবহার করতেন গান্ধীজি সম্পর্কে। He's saying later he became so pissed off with Gandhi that he never used to take Gandhi's name. He used to use some other word for Gandhi. তো এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা থাকে মানুষের জীবনে। তবে আমার পরিবারে কেউ কোনোদিন রাজনীতি করে। Okay, so he's saying that there are such stories, but no one has been a politician in my family. এবং প্রথম রাজনৈতিক বিরোধিতা ছিল। তবে আমার ছোট বোন তারা যখন সেন্ট অ্যাগনেস স্কুলে পড়তো হাওড়ায়, তারা একজন ক্লাস Oh, would you look at that? His sisters are also convent educated. Why do mysteriously the most significant, most incredible right-wing voices come out of convent schools, and then some of them and their dumb followers shit on convent schools? Why do the best come out of convent schools? Are they just better? What's going on in convent schools, guys? পড়ে পড়তো, আর একজন ক্লাস 6 এ পড়তো, 7 এ পড়তো সম্ভবত। ওই সময় থেকে তারা বিজেপির বুথ স্লিপ দেখে। Holy shit. His sisters were in a convent school in Kolkata decades back, but from that age onwards, they were already in a school called St. Agnes. They were already BJP booth level workers. তখন তো আমাদের এরকম আজকে যেরকম সমস্ত প্রিন্ট করে স্লিপ লেখা আসতো, তখন হাতে লেখা হতো। হাতে লেখা হতো, সেগুলো তারা লিখতো। কম্পিটিশন They would write down those slips for the
polling booths and stuff. ছিল, একজন 2000 লিখেছে, একজন 3000 লিখেছে। Oh, there would be competitions between his sisters. Some wrote 1,000 slips, some signed on to or made those 2,000 slips. সেই রকম। আপনিও কি লিখতেন? হ্যাঁ, আমিও লিখেছি। আচ্ছা। আমি He used to do it as well. নিজের নামের পোস্টার নিজে মেরেছি অন্ধকারে। He's saying he put up his own posters in the darkness. বিজেপির লোক কোথায় ছিল? There was no BJP party workers to do it, so he put up his own posters. অন্ধকারে কেন? অন্ধকারে দরকার নিজে পড়লো? তো হাস্যকর বিষয় না? Oh, he's saying the girl asks, why did you do it in the darkness? In the dark. He's saying because it was so embarrassing. Because I didn't have enough people to do it. বক্তা শ্রমিক ভট্টাচার্য সেই পোস্টার যদি লাগায়, অনেকজন বক্তার মধ্যে আমার নাম আছে। কেউ ক্যামেরায় ছবি তো তুলে একজন দিলেই আমাদের মুশকিল। জ্যোতিদা ছিল, জ্যোতিদা মারা গেছেন। হুম। জ্যোতিদা হাত ধরে আমি রাজনীতি শিখেছি। হুম। তা আমি আর Oh, he's talking about his mentor now, someone called Jyotida. জ্যোতিদা একদিন রাত্রিবেলা পোস্টার মারতে বেরিয়েছি, হ্যাঁ। অনেকজন বক্তার মধ্যে 6 জনের মধ্যে আমারও নাম আছে। আচ্ছা। So this is a story from one night when he has gone out to put up those posters in the middle of the night because he's embarrassed. And there are supposed to be many speakers for an event for which the posters are being put up. Now, one of the speakers is Samik Bhattacharya himself. এবার এর মধ্যে হয়েছে কি, হাতে একটা জ্যোতিদা ছিল, 8 পালতে ছিল, কুকুর তার পরে প্রচুর কুকুর নিয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে। তারপরে লোকজন এসে গেছে, হাওড়া পুরোনো পাড়া। আচ্ছা। এসে তারপরে আমারই একটা বন্ধু, সে তো কমরেড, সে বললো, আরে ছোটবেলার বন্ধু, একদম 1 থেকে পড়ছি, ওনার তো তোর কোনো একটা সেন্স নেই, তুই নিজের নামে পোস্টার নিয়ে করছিস। বলছিস আমরা His political mentor got pissed off with him, scolded him for putting up his own posters. ব্যবস্থা করে দিতাম, মেরে দিতাম। আচ্ছা। Why didn't you tell us? We could have arranged some guys to do it for you. তো যাই হোক, এরকম ঘটনা ঘটেছে। Oh, he's saying that kind of funny things happened. তো এসব হয়, তার একটা আনন্দ আছে যে সেই দল এখানে এসছে, প্রায় শূন্য থেকে শুরু, সেটা এই জায়গায় পৌঁছেছে। সেটা এই জায়গায় পৌঁছেছে অবশ্যই। যেদিন 242টা আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 2টো আসন মাত্র পেয়েছিলাম, অটল বিহারী বাজপেয়ী পরাজিত হয়েছিলেন গোয়ালিয়র কেন্দ্রে মাধবরাও সিন্ধিয়ার কাছে 2.5 লক্ষ ভোটে, সেদিন একটা ঘটনার বলি হয়। Holy fuck. সেটা এই জায়গায় পৌঁছেছে অবশ্যই। যেদিন So 242টা he's saying from that phase we are now here. আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা क्या factoid का बाण है लुकड़ को. প্রায় শূন্য থেকে শুরু, We started from zero. এই জায়গায় সেটা পৌঁছেছে। এই জায়গায় পৌঁছেছে অবশ্যই। যেদিন 242টা আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 2টো আসন মাত্র পেয়েছিলাম, Yeah, he's saying when we contested on 242 seats and won only 2. অটল বিহারী বাজপেয়ী পরাজিত হয়েছিলেন গোয়ালিয়র কেন্দ্রে মাধবরাও Oh, that was the day when Atal Bihari Vajpayee lost to Madhavrao Sindhia in Gwalior সিন্ধিয়ার কাছে 2.5 লক্ষ ভোটে, by 2.5 lakh votes. সেদিন একটা ঘটনার বলি হয়। That day something happened which is about to tell us now. নিশ্চয়ই। আমি প্রচার করেছি, বা পশ্চিমবঙ্গ কজন আমাদের ক্যান্ডিডেট ছিল, তো আমাদের পাড়ায় একটা ভ্যানিশখালীর মোড় বলে জায়গা আছে, সেখানে বসে আছি। তো আমাদের ওখানে একটা ছোট Okay, so he was chilling in the neighborhood. মিষ্টির দোকান ছিল না, আমি মিষ্টির দোকান, ওই চিড়ে মুড়ি কই বিক্রি হতো, তবে তার সিঙ্গাড়াটা ছিল অসাধারণ। সিঙ্গাড়া एक स्वीट शॉप था मगर वहां पे समोसा बहुत अच्छा बनाया जाता था. তার ব্যাপক চাহিদা, পড়ার সংসার শেষ। হ্যাঁ। তা প্রথম ভোটের ফল বেরোচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরের যে নির্বাচন, তাতে বললেন প্রথম First elections after Indira Gandhi's passing. ঘোষণা। তখন আমার মনে আছে বিনোদ দুয়ার আমাদের হচ্ছেন টিভিতে প্রথম সেফোলজি শুরু হলো। কত সালের কথা বলছেন এটা? এটা তো 1984। 84. তো আমাদের বিনোদ দুয়া আর এরা যখন শুরু করলেন আর কি সেফোলজি প্রথম, আরেকজন এনডিটিভির প্রণয় রায়। Vanish Kali Mandir in Shivpur. So Shivpur is famous for that legendary engineering college. It used to be called BESU. Now it's called IIEST, right, Aditya Prasad? I have been to that college. One of the professors there, his son used to be a rock vocalist. He's now a music producer. What's that name of those places? Tankir Mode or something. Shivpur. Yeah, that was before 2017. তো এরা দুজন বলছেন, তো প্রথম ঘোষণাটা ছিল এটাই। Oh, I have been to IIEST to do the live sound for that band, whose vocalist used to live in the college campus only because his father was a professor there.
যে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর পিভি নরসিমা রাওকে প্রায় 40,000-এর মতো ভোটে পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী জঙ্গা রেড্ডি। প্রথম ঘোষণা বিজেপি জিতলো। তাও বিজেপি একটা পার্টি, আসলে আবার পার্টি। So they were very elated about PV Narasimha Rao losing the elections to a BJP guy. মানে People এরকম were surprised that what? Who is BJP? কথা শোনা, পশ্চিমবঙ্গে আমি বিজেপি করি মানে হাসতার কোনো পার্টি পেলি না। People used to laugh at him for doing BJP. That what? कुछ और party नहीं मिला? তা আরে বিজেপি জিতে যে খাওয়া দা 2 ঝুড়ি। And then his friends told him that, oh, tera party jeet gaya because of that one victory. And people told him that कुछ treat weet दो, तुम्हारा पार्टी जीता है. সিঙ্গারা শেষ হয়ে গেল আমার গায়ে सब समोसा खत्म हो गया. আনন্দে। Oh, सब पैसा भी खत्म हो गया आनंद से. তো তারপরে যে খবরটা এলো সেটা মর্মান্তিক। কি খবর? যে অটল বিহারী বাজপেয়ী তার নির্বাচনী কেন্দ্র কোলিয়ারে মাধবরাও সিন্ধিয়া থেকে 35,000 ভোটে পিছিয়ে আছেন। তারপর Oh, and then he got the sad news that devastated him that Atal Bihari Vajpayee was trailing Madhavrao Sindhya by 35,000 votes in the Gwalior constituency. পিছনে থাকলেন 2.5 লক্ষ। And then he stayed trailing and lost by 2.5 lakh votes. মতো ভোটের সময় অটলজি বললেন, আমি পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি এবং আমার বিরুদ্ধে যিনি প্রার্থী জয়ী হয়েছেন তিনি যোগ্য প্রার্থী। And when it wasn't even fully declared, when he was still trailing, he declares, Atal Bihari Vajpayee had declared that yes, I have lost and the person who has won is a deserving candidate. গোয়ালিয়রের উন্নতির জন্য আমি সর্বদা তাকে সহযোগিতা করব। And I will help him in whatever development he wants to pursue in Gwalior. আমরা দুটো আসন পেয়েছিলাম, কিন্তু সিঙ্গাড়া ঝুড়ি শেষ হয়ে গেছিল উত্তরপ্রদেশ। This is a poet's heart. This is how a poet thinks. Wow. This was truly fascinating. The sentence he just said. This was beautiful. He's saying that, yes, we got 2 seats, but my bowl of samosas were over. A very significant contrast. Yes, that he's pointing out that the joy he was feeling, which is symbolized by the fact that his samosas were all eaten up by his friends around him, that was definitely there. But at the same time, it was over just the victory of 2 seats. ও বিহার শূন্যই শূন্য। हर जगह शून्य. রাজীব গান্ধী 400 বেশি আসন পেলেন, যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনোদিন নেহরু পাননি। আজকে এই জায়গায় এসেছি। একদম। রাজনীতির কোনো কিছু চিরস্থায়ী নয়। Nothing is temporary in politics. আজকে ক্ষমতা আছে বলে কি উদ্ধত্ত প্রকাশ করবে তা নয়। Just because BJP is in power today doesn't mean they'll show off arrogance. মনে আছে আমাদের কলকাতার একটা অধিবেশনে হয়েছে, তখন পরাজিত বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী প্রথম রাজনীতিতে এসেছেন। আমাদের পার্টির একটা অ্যাম্বাসেডর গাড়ি ছিল, অবশ্যই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নয়, একটা কাঁচ আবার খুলতো। He's saying this is when Narendra Modi had first stepped into politics. He had come to Kolkata. They had one ambassador for BJP in Kolkata, which was not AC, and one of its glasses windows even didn't open or close properly. তো ওই গাড়ি করে আনতে গেছি, 2-3 জন 2 or 3 of his friends, including him, went to receive Narendra Modi. এর মধ্যে একজন হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী আসছেন, যখন মোদী জিজ্ঞাসা করলেন তখন তো তার অত পরিচিত ছিল না, 90-এর দশকে একটু আগের কথা বলছি। আচ্ছা, so late 80s. আসছেন, তখন আসতে জিজ্ঞেস করলেন যে উনি ওই অরবিন্দের বাড়ির সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বেলুর আচ্ছা, Modi asked him about Rishi Aurobindo's house and Belur Mott. মোটের রাস্তা জিজ্ঞেস করেছিল। Belur Mott ka rasta pucha. মনে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে, বছর 7 বয়স হবে, তো আদবানিজি দাঁড়িয়ে আছেন, আদবানিজি আর যোশীজি, ডক্টর মুরলী মনোহর যোশী, যে হলে আমাদের মিটিং হবে সেটা দেখতে এসেছেন আগে। Acha, so all of them are here. LK Advani is here, Murli Manohar Joshi is here, and there's a 7-year-old girl in the story. সেখানেই থাকার ব্যবস্থা আমাদের মহাত্মা গান্ধী রোডের উপরে হিমালয় বলে একটা হোটেল ছিল। Some hotel called Himalaya Hotel on MG Road. ওখানে থাকা, তো ওখানে গেছে, মোদিও গেছেন। তা আদবানিজিকে খেয়ে যোশীজি ঘিরে একটা বাচ্চা মেয়ে খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু বাচ্চা তো ছোট, তো ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে পারছে না। আচ্ছা। One 7-year-old random
female kid was trying to get into the crowd and trying to get to see LK Advani and Murli Manohar Joshi, maybe just out of sheer curiosity that who are these famous people, why are they surrounded by people, এর জন্য অটোগ্রাফ নেবে অটোগ্রাফ নেবে। to take an autograph. তা এবার এসে উনি দেখেছেন দাঁড়িয়ে আছেন, তখন মোদিজি দেখেছেন একটু নেতার মতো জামা So Seeker is saying here, Samik is good speaker and has spark of classic culture in his word choice. That is what BBK is. Hence, yes. তা এবার এসে উনি দেখেছেন দাঁড়িয়ে আছেন, তখন Seeker, this is an unfair question. He's saying, দাদা রবীন্দ্র লেখা আমরা বাঙালিরা বেশি পড়িনি, অথচ সুনীল গাঙ্গুলি অনেকে পড়েছি, বিবেকানন্দ পড়েছি, এটার কারণ কি? We have read Swami Vivekanand because of the sheer popularity of Ramakrishna Mission, their success. Aurobindo Institute is not remotely as popular and successful as Ramakrishna Mission, although they are very successful. But then the problem arises in comparison to both Swami Vivekanand as well as Sunil Ganguly, that Aurobindo is insanely tough to understand and grasp. Core concept to chori do. English language itself, the language he writes in, is insanely tough to grasp. Now, if you translate it in Bengali, it will be even then pretty damn tough. Whatever random quotes here and there, or some paragraphs here and there I have read from Swami Vivekanand, I've understood that he used to boil things down. Rishi Aurobindo did not care about boiling things down. Samajh rahe to samjho. And you can't compare that with Sunil Ganguly. That would be like saying, why isn't Rashid Khan as popular as Arijit Singh? Okay, that kind of a difference ho jayega. একটু নেতার মতো জামা কাপড় এটি ওকে দিয়েছে। আচ্ছা, তো ছোট তো ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে পারছে না, আচ্ছা এর জন্য অটোগ্রাফ নেবে। তা এবার এসে উনি দেখেছেন দাঁড়িয়ে আছেন, তখন মোদিজি দেখেছেন একটু নেতার মতো জামা কাপড় এটি ওকে দিয়েছে। তো বলছে, আরে मैं नेता नहीं हूँ, नेता वो लोग है। Acha, so the girl was able to reach up to Narendra Modi for an autograph. Narendra Modi said that I am not a neta, they are the netas. नेता जो है वो हवाई जहाज से आते हैं, अच्छा हम तो ट्रेन से अभी आया। Narendra Modi had said that neta, he said it in Hindi only. Okay. अभी आया, हम कैसे नेता बेटा, हम नेता नहीं, तुम दोस्त से ले लो। मतलब ले लीजिए, कब ऐसे आपके लिए हो सकता है, दे दीजिए एक ऑटोग्राफ। तो আমি ওনাকে অনুরোধ করলাম, আরে ভাই हम कैसे ऑटोग्राफ देंगे, हम नेता नहीं है। বলে दीजिए ना, देखिए ना बच्ची है। তো উনি অটোগ্রাফ দিবেন। তো আমি মোদিজিকে গল্পটা বলেছি, আচ্ছা আমি এমপি হওয়ার পরও বলেছি মোদিজির গল্পটা। মোদিজি He's saying that even after becoming an MP, I have told that story, repeated that story to Narendra Modi. I wonder where that girl is now. She has an autograph from Narendra Modi. So she was 7 years old in late 80s. So she was born in 82, 83 or 81. So she is in her late 40s, mid 40s now. সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্টারভিউতে আমি এটা বলে থাকি। তবে সেই নরেন্দ্র মোদীকে দেখেছি, আমাদের যুব মোর্চার অবজারভার ছিল, 6 নম্বর মুরলীধর সেন লেন, সেখানে গিয়ে উনি মাটিতে বসে খেয়েছেন। Okay, he's sharing nice fluffy stories about Narendra Modi. He has been to many local BJP party offices, sat on the floor, eating lunch. ছিলেন। আপনার সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত স্তরে কেমন সম্পর্ক? অনেক, আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, ব্যক্তিগত স্তরে আমার মতো লোকের সঙ্গে সম্পর্ক বেশিক্ষণ রাখার মতো সময় ওনার নেই। Seeker, no, that's not the reason. Seeker is saying Sri Aurobindo was more Hindutvadi than Swami Vivekanand. Therefore, CPM did not allow us to read Sri Aurobindo. That's not the case, Seeker, because if CPM wanted you to read some person or did not have a problem with you reading a particular person, even though the person has said things that would be very uncomfortable for the CPM, they would very easily hide that stuff. They would just tell their stooge academics that never fucking mention that stuff. Never write any op-eds on that stuff. Never write any articles on that stuff. Because that's what they have done with Rabindranath Tagore. Who the fuck knows Rabindranath Tagore's quotes on Christianity and Islam? How many have read Shivaji Utsav by Rabindranath? And imagine how many myths and misconceptions about so many things that one poem Shivaji Utsav busts about Maratha Bengal friendship. People happily misappropriated Rabindranath. CPM had no problem. All CPM families, Bhalokaku families, Gunda families read Rabindranath inside out, not exactly inside out, of course. So they would do that with Aurobindo happily. It was just not possible to be made that mainstream because it's tough stuff.
যখনই দেখা হয় রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে আর কি নিয়ে আলোচনা না হয়? সময় নেই। সে এ ধরনের কোনো আলোচনা হয়নি, মাঝখানে একটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সম্পূর্ণ সেটা আচ্ছা, প্রসঙ্গ আচ্ছা, সেটা একদমই রাজনীতির বাইরে। আচ্ছা, অনেকের সঙ্গে কথা হয়, তবে প্রধানমন্ত্রী তার ব্যস্ততা আছে, নিশ্চয়ই। কথা হয়, যখন দেখা হয় বিভিন্ন মিটিং এ কথা হয়, তোমাকে যদি পিঠে একটা চাপড় বেড়ে লাগালে সামিক এখন আবার নতুন বলছে জি বলে একটা পিঠে হাত দিয়ে চলে যায়, তো এরকম চলে। তো কিছুদিন আগে রাশিয়ায় গিয়ে উনি লাইফ থ্রেট পেয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী অপ্রতিরোধ, নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক মৃত্যু হবে না। She's saying that Narendra Modi recently faced life threats in Russia. He's saying he is immortal, undefeatable, unbeatable. At least he will never have a political death. স্বাভাবিক কালের নিয়মে তো মানুষ চলে যায়, তার আগে নরেন্দ্র মোদী কেশাগ্রকে স্পর্শ করতে মানে পারে। থ্রেট গুলো He's saying because of time, Narendra Modi will pass away, but no one will be able to touch his hair, the hair on his head before that. তার গায়ে লাগবে না বলছেন। নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় রাজনীতির গতিমুখের পরিবর্তন করেছেন, পরিভাষার পরিবর্তন করে দিয়েছেন। She's saying that so you are saying all those threats against Narendra Modi won't work. Samik Bhattacharya says, well, he has changed the language of politics, and he has changed politics in India forever. সংস্কৃতির পরিবর্তন, Culture का भी परिवर्तन हुआ है. লোকসভা নির্বাচনের প্যাটার্নটা বদলে দিয়েছেন। You all understand, I think. তো তিনি নিজেকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, নরেন্দ্র মোদীর থেকে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে কেউ নেই। এখান থেকেই আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার মতে কি তিনি সেরা প্রধানমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত? এটা মানুষের উপর ছেড়ে দিন। She's saying, asking, is he the best or most popular prime minister, whatever she asked, random stuff. Okay, I'm going to skip over this pointless stuff. সেই সময়টা অত্যন্ত আনন্দের ছিল। কি কি শিখেছেন ওনার থেকে? ওনার থেকে শিখেছি বক্তৃতা করা। আমার বক্তৃতার কিছুটা প্রভাব তো আছেই তার উপর। আমরা পশ্চিমবঙ্গ হরিপদ ভারত থেকে শুনেছি। Oh, he has learned some stuff from Narendra Modi, including giving speeches as well. যার মতো বাগ্মিতা ধারে কাছেও কেউ ছিল। অটলজি বললেন, এই বলে বলছেন আমি আর রাহুলদা বসে আছি। Oh, you're talking about Atal Bihari Vajpayee. मुझे देखिए, इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है, इस देश की पार्लियामेंट कभी हरिपद बाबू को सुन नहीं पाए। ये ध्रुवीकरण का राजनीति, ध्रुवीकरण में पोलराइजेशन लोगों को दरकिनार करके रख देता है। तो इसी का कारण हरिपद बाबू ने कभी पार्लियामेंट नहीं देखा। जब हम तो पॉज देते हैं भाषण में, कारण क्या है, जब हमारा शब्द का स्तर गिर ना जाए। और हरिपद बाबू को ऐसा ही फ्लो, कोई रिपीटेशन नहीं, बोलते ही जा रहे हैं। जो हिंदी So he was sort of a Vivek Ramaswamy, sort of a Veer Savarkar. भाषाभाषी है, जो बांग्ला नहीं समझते वो भी उसका भाषा समझ सकते हैं। इतना सुंदर कम समय में तद्भव तत्सम शब्द का व्यवहार करते हैं। तो এটা অটলজি থেকে শোনা। অটলজি সম্পূর্ণ একটা বর্ণময় চরিত্রের মানুষ, সম্পূর্ণ ভিন্ন। অটলজির সঙ্গে অন্য কারোর কোনো নেতার কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তুলনা হয় না। অটলজির সঙ্গে অন্য চোখে দেখতেন। অটলজি আদবানি Atalji is uncomparable. You can't, no one comes close to him, etc. যে রাজনৈতিক উচ্চতা নিয়ে গেছে বিজেপি, যেটা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত কারণ নেই। একবার আদবানিজির বিরুদ্ধে একটা হাওয়ালা না কি একটা ডায়েরিতে নাম পাওয়া গেল। জ্যোতি বসু, যিনি আমাদের ক্রিমিনালদের দল বলতেন, তিনি বললেন, কি বলছেন, লালকৃষ্ণ আদবানি অটল বিহারী বাজপেয়ী এরা দুর্নীতিগ্রস্ত। He's saying that वो हवाला घोटाले में LK Advani Atal Bihari Vajpayee का नाम आया, and Jyoti Basu, who used to call BJP a party of criminals, even that Jyoti Basu said, what, LK Advani Atal Bihari Vajpayee in corruption? আদবানি এই কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। Jyoti Basu said that I don't believe Advani can do such a thing. সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতে আসবে, স্টেটমেন্ট। তাদের রাজনৈতিক পরিচ্ছন্ন সত। Dev is pointing out something important here. Now I'll sound like a BJP fanboy right now, but I don't mean to say it like that. Think of me like a political journalist saying this, okay? Because even today I lost 5 to 10 subscribers because I made just my previous live stream was harshly criticizing the new labor code, etc. But he's saying that Tathagata Rai, Samik Bhattacharya, Rahul Sinha, they had been with the party when it was absolutely nothing. And you see, BJP will forever exist in Bengal because such people will always exist. CPM will forever exist because people, those bhalo kakus will forever exist. All this bhashanbazi you are seeing, no, ke
oh, if this time BJP does not win, BJP will never come to power, BJP will be destroyed, there will be no BJP. Or if Shubhendu does not become CM, BJP will disappear, etc. All of that is fucking horseshit. I see the similarities between CPIM and BJP. I see the similarities between the Bhalo Kakus of RSS, BJP and CPIM. I'm surrounded by Bhalo Kakus of CPIM all around me. I know these sorts of people. I know the mentalities of these sorts of people. Parties like Trinamool, they come and go because they are not centered around a set of ideas. They are centered around who can get some money for their fucked up desires. That's not what BJP, CPIM stand on. They will never go away. They will never disappear. And such people will always exist. They did not come into politics for becoming CM. They did not come into politics because Shubhendu Adhikari will one day get their party to the opposition, etc. They came here because they believe in Hindutvad. Communists believe that poor people deserve all the nice stuff, rich people can fuck themselves, and we will make sure poor people are better off. They believe in this sentence with all their might. They are not going away. I wonder if they are going to live stream. Do they live stream the debates at Oxford anyway, Neon? If they do, that would be really fine. Really fun. দেখেছি একবার আমরা নিতে গেছি অটলজিকে এয়ারপোর্টে, নিতে গিয়ে দেখি অটলজি নেই। তারপর কিছুক্ষণ পরে শুনছি যে অটলজিকে অন্য গেট দিয়ে পুলিশ নিয়ে চলে গেছে। তো আমরা বললাম কি করে হলো? আমরা সেরিমোনিয়াল লাউঞ্জের দিকে গেছি। Okay, describe another incident when they had gone to the airport to receive Atal Bihari Vajpayee. And they could not find him because the police had escorted him out from some other gate. বললেন ওইটা দিয়ে অটলজি বেরোবে। অটলজিকে তারপরে নাকি যেটা আমাদের সাধারণ প্যাসেঞ্জারের জন্য আছে ওই গেট দিয়ে বার করে দিয়েছেন। তখন অটলজি 13 দিনের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। হঠাৎ আমাদের পুলিশ আমাদের খোঁজাখুঁজি করছে বিজেপি কারা এসে, বলছে কেন? বলে এক্ষুনি গাড়িতে উঠুন, চলুন। বলে কি ব্যাপার? যে লেক টাউনের একটু আগে গিয়ে অটলজি গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেন? বলছেন আমি কলকাতায় এসেছি আর আমাকে কেউ রিসিভ করতে আসেনি, এটা হতে পারে না। তোমরা কোথা দিয়ে আমাকে নিয়ে এসে এটা Atal Bihari Vajpayee apparently said that, where am I? Where are you all taking me? I have come to Kolkata and people won't come to receive me. That is impossible. হতে পারে না কোনো সময়। যতক্ষণ তারা এখানে না আসবে, তাদের না নিয়ে আসবে, আমি এখান থেকে যাবো। আমি বিশ্বাস করি না বিজেপি কেউ আসেনি। আচ্ছা, God Empire, are you talking about Ankit Biswas or Samik Bhattacharya or me? I'm confused now. হতে পারে না। বলে স্যার গাড়িতে বসে। বলে কই গাড়ি ব্যাপারটা নেই, আমি খাড়া রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা গেলাম, অটলজি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা অটলজি। আরেকবার আমরা and police lost their mind because Atal Bihari Vajpayee got out of the car and was standing in the middle of the road. গেছি, গনি খান চৌধুরী অটলজি কাছে ধরেছে, অটলজি আপ और हम एक जगह, आप मेरा गेस्ट है, সব হটাও। আমাদের থেকে ছিনতাই করে অটলজিকে নিয়ে চলে গেলেন। Lol. Gani Khan Chaudhary of Congress, legendary Congress leader from Malda, right? He once met Atalji and said that, oh, you have come here, you are now my guest, and almost hijacked Atalji away from the rest of the BJP workers and took him to his place. গনি খান চৌধুরী, আচ্ছা, কংগ্রেস আমার গেস্ট হয় বলে গনি খান চৌধুরী নিয়ে চলে গেলেন। তো অটলজির ব্যক্তিত্বটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল, সুসম্পর্ক ছিল এবং বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়েও মানুষ তার প্রশংসা করছে। শরদ যাদবের একটা পার্লামেন্টারি বিশেষ অধিবেশন উনি বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতা করতে গিয়ে শরদ যাদব বলছেন, সম্পূর্ণ আমাদের বিরুদ্ধে 13 দিন সরকার ভোট দিয়েছিল, বলছেন এই ওই সদন है कभी जिसका नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। क्या उसका पास रुपया नहीं था, उसका पास जुगाड़ नहीं था, आदमी नहीं था, सिर्फ एक वोट के लिए उन्होंने अपने कुर्सी को ठोकर मार दिया। लेकिन इस लोकतंत्र की मर्यादा, इस लोक सदन की प्रतिष्ठा, इसका गरिमा को ऊंचा करके चले। तो এইভাবে বিরোধীরা তাকে সম্মান করতেন। আপনি এক্ষুনি লালকৃষ্ণ আদবানির কথা বলছিলেন, তার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত স্তরে কেমন সম্পর্ক ছিল? আদবানি নামে আমাকে চিনতেন, আদবানির সঙ্গে বহুবার কথা বলেছি। আদবানিজি অটলজির মতো অতটা খোলামেলা ছিলেন না। আদবানিজি খুব কম কথা বলতেন। Oh, he's saying, now she's asking about his relationship with Advani. He's saying that, yeah, that was a different kind of relationship. He was not that frank and he didn't speak all that much like Atalji. উনি কি ভাবছেন সেটা সবসময় মনের কথা
ওনার বোঝা যেত না। কলকাতায় কমন টয়লেট ছিল, এরকম বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন, একটা ছোট্ট ঘরে 3 জন এক জায়গায়। Oh, Advani has spent nights in Kolkata with a family who had a common toilet for many people and stuff, very small rooms and stuff. ছিলেন ভৈরব সিং শেখাওয়াত, সুন্দর সিং ভান্ডারী, লালকৃষ্ণ আদবানি। ঠিকই। 5 তলা হেঁটে উঠে সেই ঘরটা যদি আমি আজকে তোমাকে দেখাই, হ্যাঁ। তাহলে সেটা তুমিও বিশ্বাস করবে না, কেউই বিশ্বাস করবে That was on the 6th floor, and he's saying that if I show you that room today, you won't believe. না। কি 1984 আগে না পরে? অনেক আগে, 70-এর দশকে, জনসংঘের সময়। আচ্ছা, সুমিত, একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আপনি তো কবিতা খুব ভালোবাসেন, একটু আগেই কয়েকটা লাইন শোনাচ্ছিলেন এবং আপনার বাড়িতেও দেখছি কবিতার প্রচুর বই। তো এরকম হয়েছে কখনো কাউকে কবিতা শুনিয়ে কোনো নারীকে ইমপ্রেস করেছেন? What an important question. I think this is the question Bengal has been looking forward to from the president of the chief opposing party. She's asking, you like poetry a lot. Have you ever used poetry to impress a girl? আমার তো কবিতার শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমস্ত রুক্ষ, প্রেমের কবিতা শক্তিটা তো কম লেগেছে। Second-hand embarrassment. Oh my God. I guess humanizing soft news page 3 interviews are supposed to be like this. Barometer is saying, "Aurat ka chakkar babu bhaiya." Okay, I need to laugh really softly. Okay. So yes, his answer is even more fascinating, which is why I had to take a pause. He's saying, my favorite poet is Shakti Chattopadhyay, another Brahmin. But he was a legendary poet of the hungry generation. Read up about it, non-Bengali guys. So you can't impress women with Shakti Chattopadhyay poems. I would disagree with him, of course. You can definitely impress many commie BBK women with Shakti Chattopadhyay poems. তাহলেও কাউকে কখনো ইমপ্রেস এটা করেননি? করার আমি চেষ্টা করি। He's saying that no, I have not tried to do that. আমার চেহারাটা দেখছো, এটা কেউ ইমপ্রেস হতো? Okay, I can't believe I'm translating this shit. He's saying that, have you seen me? I could not have impressed any girl with this sort of a physique. কবিতা শুনিয়ে কাউকে প্রেম নিবেদন করতে হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। I don't believe in impressing anyone by reciting poetry. এখন ওই That's true, Seeker. Absolutely. He's saying that he's a classy guy. If he had been CPM, he would have many girlfriends and stuff. That's not even a joke, even though you are saying it jokingly, but that's a sociological fact, really. Absolutely. কিছু ছোটবেলায় ছেলেমেয়ে থাকে না, কবিতা লেখে। আমার পাড়ায় একটা ঘটনার কথা মনে আছে, নাম বলবো না। হ্যাঁ। আমাদেরই এক দাদা, আমাদের বন্ধুকে, মানে আমরা মেয়েটি আমার সমবয়সী ছিল, আচ্ছা। সে একটা কবিতা লিখেছিল। Okay, he's gone on a tangent about another story here from his earlier days. So there was a girl who had written a girl who was his age, who had written some poem, and one of his kind of elder bros probably liked her. গাছের পাতা নড়ে চড়ে তোমার কথা মনে পড়ে। The poem was that the leaves of a tree move by remembering you. সেইটা প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়, সেটা আমার মনে আছে এখন। আমরা অনেক বন্ধু খুব মজার আধুনিক কবিতা, তো অনেক আগে একটা শব্দ ছিল আধুনিক কবিতা, অনেকে বিরোধিতা করতো জীবনমুখী গানের মতো, লোক বুঝে বা না বুঝে। Yes, BBKs are great at that. Oppose anything that creates some change in society. If I go on a tangent on this, we'll spend another 2 hours, but I'll keep it short. So he's pointing out that he's obviously about to tell some funny story, but I'm taking this on a serious tangent. There was something called Adhunik Kavita, and people opposed it, knowingly or without or with or because of understanding the context properly. This is him saying it. They may or may not have understood it, but they opposed it nonetheless. Now I'm adding to it that yes, this has been the case with many other things as well, many other genres as well. Instrumentations of Rabindra Sangit. In the beginning days of Rabindra Sangit, it used to be performed with just esraj and tabla. When harmonium was first used in Rabindra Sangits, people lost their minds because harmoniums have harmonies and that's a very Western thing, etc. Then came Piyush Kanti Sarkar using synthesizers. He got criticized.
Then Nochiketa simply goddamn changed the rhythm of one Rabindra Sangit song. It was in Kaharba and he converted it to Dadra, or it was in Dadra and he did it in Kaharba, and made a version of a Rabindra Sangit song for an Anjan Datta movie, which is, according to me, the greatest Bengali movie ever made, Bong Connection. People lost their collective minds. Nochiketa said, he's a composer, singer, songwriter, and now a big time Trinamool guy who used to be a vehement opposer of Trinamool, a CPIM. He was very anti-establishment. All the biggest anti-establishment voices from Chotipam to Nochiketa have all become big Trinamool supporters now. What can we do? So anyway, and Nochiketa used to say when he was getting criticized for that song that, well, if Rabindranath lived today, wouldn't he use a computer? I have just used a computer to make music. Why are you hitting me? Then the first time that rock music came about, again, people, all the BBKs, the progressive BBKs, who are the most fucking conservative casteist people on planet Earth, again lost their fucking minds, tried to prevent the rise of Bangla rock as much as possible. The moment Bangla rock became somewhat popular, the next generation jumped on it, and today they act like they are the connoisseurs of Bangla rock, and anything other than Bangla rock is pure fucking horseshit. Rap is horseshit. Non-Bengali music is horseshit. Non-Bengali rock is horseshit. All that stuff. Then, when I told this story many times before, I used to not name him, but I can now name him because I talk about him in many other contexts as well, which is that composer duo, my school seniors, Moina Kormokar and Mollar Kormokar. Mollar da, who are the composers of that famous Bengali Durga Puja hit song Ailo Uma Barite, of whom I am the arranger, music programmer, as well as the guitar parts as well. We have done many other hit songs as well. But anyway, Mollar da is a very well-established singer. He was a Star Plus Voice of India finalist, Bangla Saregamapa duo champion, and in the solo one, he was a finalist as well. So he once went on that morning music show sort of a thing at 6:30 a.m. and he was getting audience requests and stuff, and he had taken his acoustic guitar. He was wearing white sleeveless clothes and he was wearing a bandana. Some person asks him to sing a Rabindra Sangit. He refuses many times because Mollarda did not learn Rabindra Sangit properly, and he still doesn't sing Rabindra Sangit in the proper Rabindra Sangit way. He sings it like a Bollywood song only, like in the commercial pop way, because his training mainly is in pop playback and a bunch of classical that you require to become a good pop singer. But his forte is Kishore Kumar songs still. So after politely trying to refuse it away, he finally obliges and says that, okay, since you are saying so many times, I'll just sing a Rabindra Sangit song. Next phone call comes and hurls all sorts of galis, not actual galis, but very, very harsh criticisms on Mollarda. Guess why? And I will bet you my left testicle that caller was a Brahmin or a Vaidya or Kaisa. He says, how dare you sing Rabindra Sangit while wearing a sleeveless shirt and on an acoustic guitar wearing a bandana? That's fucking BBK for you. जिसका गार्ड जलना है, जिसको मुझे ट्विटर में ब्लॉक करना है, करो लौड़े। তো সেই সময়কার একজন আছে খুব মজার কবিতা শোনাতো আমাদের দলে। কাকিমা কিরকম কবিতা হবে? বলে চলো যাই ছাদে যাই তোমার মনে সসপ্যানেতে ঠিক খাই। তো ওরকম তো চলতো। তারপর থেকে আর এই ব্যাপারটা ট্রাই করা হয়নি। না ট্রাই আমি কোনোদিন করিনি, কারণ কবিতাটা। Okay, we are still finding out about his love life or his non-existent love life. Can we get to some important stuff? Let's see. বিয়ে দিয়ে দিই, অনেক বছর আগের কথা। লোককে বিয়ে দেবো, 10 দিন কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে থাকতে পারবে না, যা আচার আচরণ। কারণ বলে ঠিক। Oh, he's saying that he did have marriage proposals, but people around him said that no woman will be able to live with him for more than 10 days because of his behavior, his lifestyle. কোথায় কোনো সিস্টেমের মধ্যে থাকে না, এসব চলবে না, থাকবে না। এটা নিয়ে একটা খুব সুন্দর কথা আছে। আমাদের অশেষ দা বলে একজন ছিল মাল্লায়, তো অশেষ দা একবার একটা খুব সুন্দর ডায়লগ দিয়েছিল। এক জায়গায় গেছি, আমরা তখন ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন জায়গায়। অশেষ দা একদম আমার থেকেও সিনিয়র, মারা গেছেন অশেষ দা। তা পরিচয় হচ্ছে কি, তা অশেষ দাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনার সন্তান সন্ততি কি করে গ্রামে। আমি আর অশেষ দা গেছি, বলছে না আমার না বিয়েটা করা হয়নি, তবে এই তো সিকারেট ঝাড় জ্বলেছে। আয় ভাই আয়, ইয়েস, আমরা ওপার বাংলা থেকেই আসবো, যার ইচ্ছা লাথি খাই, হিটলার হোক, মোল্লা হোক, রবীন্দ্রনাথ হোক, অরবিন্দ হোক, যার ইচ্ছা লাথিকে আসি,
রবীন্দ্রনাথের গান ল্যাংটো হয়ে গাইবো, স্লিভলেস পরে গাইবো, ব্যান্ডানা পরে গাইবো, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে গাইবো, লুঙ্গি পরে গাইবো, পাঞ্জাবি পরে গাইবো, কিচ্ছু বাল ছিঁড়তে পারিসনি তোরা বাবার জন্মে এবং ভবিষ্যতেও পারবি না। রবীন্দ্রসঙ্গীত চলবে, রবীন্দ্রনাথের সবুজের অভিযান কবিতাটা পড়ে দেখ, তারপরে হালকা মুতে শুয়ে পড়। থ্যাংক ইউ। প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি এখন আশাটাকে বা অনুপ্রেরণাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তখন প্রিয়দা বিয়ে করেছেন, আচ্ছা, তখন উনি 50 হতো, সেই সময় খুব সুন্দর। তো আপনার এখন কোনো প্ল্যানিং নেই? আবার তুমি এই এমন কিছু ছেড়ে, আমার তো প্রেম কবিতার সঙ্গে, আমার প্রেম পার্টির সঙ্গে, ওটাই আমার সব। আর তুমি যদি এখন আবার মান্নাদের ঢুকে পড়ো, হৃদয়ে আছে যার সেই তো ভালোবাসে, প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম। Oh my god, this topic needs to end. Oh, by the way, Seeker meant it for the BBKs who criticized that. Yes, I thought Seeker is saying that to me. So yes, that comment holds for not Seeker but that guy who criticized Mallarda. Lol. মনে হয় জ্যোতি বসু না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? Okay, nice. মন্ত্রী হিসেবে প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে, সেটা যদি এসেও থাকে সেটা তোমায় বলবো। ওকে, আমরা শেষ করবো আজকে সাক্ষাৎকার, একটা ছোট র‍্যাপিড ফায়ার খেলবো। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে I don't think I'll need to translate this. Rapid fire, guys. পছন্দ, নরেন্দ্র মোদী না অটল বিহারী বাজপেয়ী? দুজনেই। ওকে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাকে বেটার মনে হয়, জ্যোতি বসু না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? কাউকে না। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা এলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবে? Oh, by the way, the previous question was who do you prefer as a CM, Jyoti Basu or Buddhadev Bhattacharya? He said none of them. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কাউকে না। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা এলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবে? পার্টি ঠিক করবে। Where is the guy, the Shubhendu fan? She is asking now if BJP does become sorry Seeker, by the way, I completely misunderstood you. Yeah, I guess 2 live streams back to back, middle of the night, and I'm very charged up about this topic because this topic is very close to my heart. I remember all the fucking insults for being a rock music fan first, then becoming a rock guitarist, for singing rock music all day, for singing Linkin Park in my home. I remember the faces of all the BBKs all around me who pretended like the world started and ended. Music itself started and ended with Rabindranath Tagore, and there's nothing beyond him, beyond that. So my hand is shaking out of anger, okay? That's how much hatred I have for that crowd who hated all of us. And I used to be not that huge of a fan of even Mallarda's sound because he was into completely Bollywood and Tollywood music. But I remember the insults because he sort of became my comrade in this attacks from the Rabindra Sangeet crowd. And anyone who learns Rabindra Sangeet in a proper Rabindra Sangeet institution knows that they care more about how much cleavage is showing, where is the blouse, how is the pallu, etc. Okay, so they are the biggest bunch of orthodox conservative assholes. Fuck, I've lost my ability to speak because of anger. Holy shit, you triggered something in me. Lol. That's why I completely misunderstood your statement. So yeah, that statement holds for those people. যারা বিধায়ক জিতে আসবেন তারা ঠিক করবে, পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। Yeah, so she's asking who will become the CM candidate or the CM if BJP wins. He's saying party will decide. কার কবিতা বেশি পছন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় না শক্তি চট্টোপাধ্যায়? শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বেশ ভালো লাগে কিছু কবিতা। Which poet do you prefer? ফুটবল না ক্রিকেট? ফুটবল না ক্রিকেট? অবশ্যই ফুটবল। মোহনবাগান না ইস্ট বেঙ্গল? এটা বলবো না, কারণ আগে আমি মোহনবাগানের সাপোর্টার ছিলাম, তারপরে একটি বিশেষ ঘটনার পরে আর সাম্প্রতিক খেলা নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আমি এখন আর কোনো দলের সমর্থক নই। তবে হ্যাঁ, ফুটবলের সমর্থক। He's saying that I used to be a Mohanbagan supporter, but then something happened, and especially the stuff that has happened now, meaning those club supporters have made many crass, let's say borderline international-ish kind of comments. So he has stopped supporting any party, any club. আর সাম্প্রতিক খেলা নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আমি এখন আর কোনো দলের সমর্থক নই। তবে হ্যাঁ, ফুটবলের সমর্থক। মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গলের দুজনই সমান ভাবে উপরে উঠে আসুক, তাদের খেলার মান বাড়ুক, বাংলার ছেলেরা আরো বেশি ফুটবল খেলে। আর জার্সি খুললেই তখন প্লেয়ার চেনা যায় না, এখন তো একটা নতুন সময় এসে গেছে, তো সেটা আমাদের অতীতের সেই ঘটনাটা আবার ফিরে আসুক, সেই মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে নিয়ে প্রবল তর্কাতর্কি। He's saying that I hope that era comes back when East Bengal versus Mohanbagan matches used to be a big thing, and I hope more Bengal's kids get into football. লড়াই সেটি। আপনার প্রিয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না মোহাম্মদ সেলিম? দুজনেই আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাদের রাজনৈতিক উচ্চতার সঙ্গে আমার উচ্চতার ধারে কাছে আসে না, ফলে আমি তাদের She's asking that Mohammad Salim, right now the head of CPM in Bengal, or Mamata Banerjee, who's your most ideal political opponent? And he says that both of them are extremely senior to me, and in comparison to their political stature, I'm nowhere near them, so let's not compare. প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করি না। আমার এই মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। My okay, you all understood. My pratidwandi is Trinamool Congress. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা কোনো বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, তাদের আলাদা করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। Be it Mamata Banerjee or some local booth level Trinamool worker. তৃণমূলটা একটা ফুটবলের মতো হয়ে গেছে, ওরা বলতো খেলা হবে, তবে খেলা শেষ। বিরোধী দলের নেতা যাকে আপনি শ্রদ্ধা করেন? বিমান বসুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, বয়োজ্যেষ্ঠ সকল যারা নেতা আছে সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আব্দুল মান্নানকে আমি শ্রদ্ধা করি, আমার নেতা হিসেবে আমার রবীন্দ্রকে আমি শ্রদ্ধা করি, অনেকে আছে, আর সব বলবো অনেকে আছে। সূর্যবাবুকে আমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। তো আমার কারোর সঙ্গে কোনো বৈরিতা নেই। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু রাজনীতিটা ওই ভাষায় নেমে আসুক বা যেটা চলছে সেটা আমার মনে হচ্ছে আমাদের সবকিছুই আছে রাজনীতিটা বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে। He's saying let an era of polite, courteous politics come back. We have everything other than politics. What's going on in Bengal is not really politics. সংবাদ মাধ্যম এটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এখন বলতে খারাপ লাগে বা কেউ যে প্রত্যেকটা সংবাদপত্রের পরিচয় চেনা যায়। I'm saying that mainstream media has reached a place, it's very sad that I have to say this, but for every news media house, you can tell which political party's supporters they are. কোথায় ভালো স্টোরি, কোথায় ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম, কোথায় সে কেন্দ্রেই বলুন আর রাজ্যের ক্ষেত্রেই বলুন। এখন তো সংবাদ মাধ্যম হয়ে গেছে শুধু প্রতিক্রিয়া, ও কি বললো আর তার প্রতিক্রিয়া আমি কি বললাম। It's become news has become only a game of reactions. What did he react to what I said, or what did I react to what he said? সকাল থেকে উঠে একটা ন্যারেটিভ সেট করে দেওয়া, আর সেটার মধ্যেও কোনো মতাদর্শগত অবস্থান নেই। আর তারপরে যে আগামী দিনে যেটা কি করতে চলেছি আমি, সেই এজেন্ডাটাও নেই। তার বাদ there's no vision and stuff দিয়ে মানে কি বলবো, নন ইস্যুকে ইস্যু বানানোর রাজনীতি, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। জীবনের সব ক্ষেত্রে রাজনীতি হোক, একটা রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়ে যাক পশ্চিমবঙ্গের মতো, এটা কারোর কাছেই কাম্য নয়। কারণ আমি আবার বলছি, আজকের পৃথিবীতে রাজনীতির অর্থ হলো উন্নয়ন এই প্রজন্মের কাছে, আর আজকের ধর্ম হলো গণতন্ত্র। What? Okay, this was too deep to not elaborate. I wonder if he explains this. He said, in today's world, politics means development and democracy means religion. Today's religion is democracy. এর বাইরে কিছু নেই। এটা চলেছে এখন এই হিন্দু মুসলমানের বিভাজন, এই যে রাজনীতি, একটা সম্প্রদায়কে একটা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, এটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা দুর্ভাগ্যজনক নয়, এটা ঘৃণ্য। Wow, listen to this. দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, sorry, wait, এই যে রাজনীতি, একটা সম্প্রদায়কে একটা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। আচ্ছা, he's saying that this politics of setting one religion upon one political party, that's वो घृण्य है। দুর্ভাগ্যজনক। এটা দুর্ভাগ্যজনক নয়, এটা ঘৃণ্য। এটা পরিহার করা উচিত, এর বাইরে বেরোতে হবে। We have to come out of it. মানুষ যদি বাইরে বেরিয়ে আসে, তারাও বেরিয়ে পড়বে। করা উচিত, এর বাইরে বেরোতে হবে। আর মানুষ যদি বাইরে বেরিয়ে, if people come out of it, leaders will follow suit. বেরিয়ে আসে, তারাও বেরিয়ে পড়বে। তারাও তখন সেভাবে আচরণ করবে, কর্মীও সেরকম হবে। যে then politicians will become like that, even political workers will become like that. সুভাষচন্দ্র বোসের বাড়ি গিয়ে ওই বসে চাইবার সময় বলেছে সুভাষ বোসের বাড়ি চলুন না, বলে সুভাষ দাকে ডাকতো, তাহলে এরকম এরাও রাজনৈতিক করবে, এটা তো হচ্ছে। সবিতা, আমরা শেষ করব। তার someone I don't know who he's talking about. Does anyone know about this story? He's saying someone apparently went to Subhash Chandra Bose's house and did not know that who Subhash Chandra Bose was, and apparently told someone that call Subhash, ask him to come down, I need to talk to him, etc. আগে আপনার একটা কবিতা শুনবো, আপনার ফেভারিট যে কোনো কবিতা।
কি কবিতা শুরু করবো? যেটা আপনার কবিতাকে ইচ্ছা। ছুটি দিয়ে দাও আজকে। আপনার একটা কবিতা, 2 লাইন, যে কোনো। আমার বেশ মনে পড়ছে সেদিন আমার ছেলে মারা গেছে, সেদিনই আমার বাগানে হাসনাহানা ফুটেছে, আমি প্রাণ ভরে সেই হাসনাহানার গন্ধ শুকেছি। এই অসুন্দরে শ্রদ্ধা নিবেদনে শ্রাদ্ধ দিনে বন্ধু তুমি যেন যেও না, যদি পথের আঙিনায় একটা ফুল পাও তাকেও বুকে তুলে ধরে বলো বন্ধু আমি তোমাকে পেয়েছি। এটা নজরুলের। He ended with a poem by Kazi Nazrul Islam. And the poem is extremely beautiful. I'm not sure if I should start to explain this, but it was to keep it very small, very short. The poem is about a man whose son passed away, and on that day some great hasnuhana flowers bloomed, and he spent all his time and really focused hard on smelling that flower really hard because his son had passed away. Futeche hasnuhana. Whoa. Yes. Sikar is saying, acha dekhi eta ki shesh holo. থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, আর আড্ডা স্টেশনকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের কন্টেন্ট, আমাদের কাজ। The two main things I liked about this interview, and I always like about Samik Bhattacharya whenever I've seen him speak, is one is he doesn't smile all the time. I have some sort of dislike or disgust for people who laugh or smile pointlessly all the time, which is why I really like to listen to Radheshanandi speak, and that's the same vibe you get with Samik Bhattacharya. He always has a stoic face because he has seen the worst days. He has seen the worst in people. He has seen the best in people. He has seen betrayals like no other, and he knows whose worth is what of all the people around him. He knows that nobody used to care about him until 2 years back, and people surround him like flies these days because he'll probably become the CM and stuff, because at least people around him believe he'll become the CM and stuff. So he doesn't smile all that much. Secondly, did you see that right when this podcast ended, even at that point, what was his body language and expression? Okay, usually what you'll see is a subconscious gesture by many people who are just very self-absorbed. বুকে তুলে ধরে বলো They will react after the podcast ends in a way to project that, oh, did you see what a fine performance I gave, isn't it? Right after the podcast. That's not what his body language says. He was just here to talk out some stuff, and that conversation is now over. He'll now go out and speak to a bunch of other guys and plan out the election process and stuff. See his body language here. As opposed to some other people I'll come to now. বন্ধু আমি তোমাকে পেয়েছি। এটা নজরুলের। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, আর আড্ডা স্টেশনকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের কন্টেন্ট। See? Like, yeah, it's over. Thanks. Bye-bye. And as opposed to this is exactly what pisses me off most about religious babas and stuff. Every solution, every suggestion, every advice they give, in the middle of the advice 50 times, and after the advice sentence has been uttered 50 times, they look at randomly other people seeking validation or asking them, see what a nice cool thing I said. I absolutely can't stand that, especially from a spiritual person. Abhi Chavra said we really need to raise our standards multifold. Okay. Dada Mamdani ke oi jonno pochondo kore na. How optimistic are you for 2026? Honestly, my optimism has grown a tiny bit. No, I have no reason to grow any optimism. What needs to happen? At least one of the top 2-3 faces, heads, political heads, at least one needs to go to jail. And I know that's not going to happen. Other than that, if that strategy, now BJP has many ways. Now, if someone in the BJP high up doesn't want to win because of other stuff, because of coordination with the central government in parliament, or doing stuff like agreeing to their new labor code and stuff, all those sorts of things, or if the deep state was really involved in 2011 in Bengal and they still are protecting some people, etc. For those reasons, if they are still protected today, etc. Unless those things happen, then there's another way for BJP to win, which is if Abbas Siddiqui and Humayun Kabir pull off some stunt in the Malda Murshidabad area. Otherwise, it's not happening. And if
president's rule or in many other ways fair elections is ensured, then there's a possibility. And even if after that fair elections people just decide that no, I just prefer Trinamool, then also it's not happening. So for all those reasons, I'm not very hopeful, not at all hopeful. Seeker এটা অন্য একদিন ডিসকাস হবে. Thanks a lot guys, this was a long live stream. Bye bye guys, good night, see you soon. যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।